We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. இன்னும் 9 மினிட் தான் ப்ரோ இருக்கு லஞ்ச் முடியறதுக்கு. ஒன்றும் அங்கே சஞ்சய் ப்ரோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் லைவுக்கு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்கள். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூனும் சேர்த்து ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய போராட்டம் இன் கேம்லேயும் அவுட் கேம்லேயும் பண்ணி ஆக்ட் 3 முடிச்சுட்டேன். இப்போ ஆக்ட் 4 வந்து இப்படியே வந்து முடிச்சிடுறேன். இல்லைனா வந்து ஸ்பாய்லர் ரொம்ப கொடூரமாக ஆகிட்டு இருக்கு. ஒன்றும் முடியல என்னால். டாக்கிள் பண்ண ஆமாம் ப்ரோ, பேக் டு பேக். ஏன்னா மெயின் ஸ்டோரி தான் இதுவே. ஆனால் அது ஸ்பாய்லர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வெறுப்பாக இருக்கு. பட முடியல என்னால். இப்போ வந்து வாக்க அப்படியே வந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். வெயிட் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளே குதிச்சிடலாமா? பார்க்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் அந்த டீட்டெயில் பாருங்க. வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே வெளியிட தெரியும். ஓல்ல பட்டு வச்சுக்கோங்க. கமாங்க நைட் பார்க்கலாம் வாங்க. பாய் ப்ரோ. நைட் இருந்தால் பார்க்கலாம் ப்ரோ. He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. ஏதோ அப்டேட் ஆச்சு. ஆனால் வந்து எனக்கு அப்டேட் ஆனோன்னா பிங்கு சரியாயின்னு நினச்சேன். ஏன் பிங்கு சரியாகல? அது வைக்கதான் அப்படியாலுமே பிரச்சனையா? பாயில் ஆகாமலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ப்ரோ இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. Enjoy the Act 4. நான் இன்னும் பண்ணலையா? See you bro. பார்க்கலாம் வாங்க. Others are making good progress. Hope it's all going smoothly. எல்லாம் நல்லபடியா போகும் நம்புறேன். Hey look. They made it back as well. Vince, Lama. How did it all go? எல்லாம் எப்படிங்க போகுது? All is well, thank you. Nefer and Yahoda had to stay at the curatorium to wrap things up, so they won't be joining us for now. I ran into Miss Nefa and Miss Cyno on the way back. Their work is still in progress, so I suspect they won't be back for a while either. Okay, அவங்களுமே வந்து வர மாட்டாங்களா? You seem rather cheerful today, Mr. Flint's. I certainly am. I achieved what I set out to do and came away with more than I bargained for. Fighting alone can get quite tedious.
but I had the good fortune to run into a pair of brave young warriors. We meet again. How have you been? ஏபே நீங்க எங்க சார் வந்தீங்க? எங்க இருந்து திடீர்னு தரையில இருந்து முளைச்சிட்டாப்ல அல்பிடோ? ஐயோ சார், எங்க இருந்து வந்தீங்க? நீங்க என்ன இந்த பக்கம்? ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ட்ரெய்லர்ல காமிச்சது வந்து என்ன சொல்றது, இவனை காமிச்சாங்க, ஆர்லிக்கினோ மட்டும் தான் காமிச்சாங்க. ஆனா லினேட் அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்மனன்ட் வந்ததெல்லாம் வந்து உண்மையாலுமே வந்து சர்ப்ரைஸு. இவங்கெல்லாம் வந்து வர்றதை வந்து காட்டவே இல்லை. ஆனால் அது வந்தது நல்லா இருந்துச்சு. அல்விடோ வந்து ஏங்க இங்கிட்டு Albedo! What are you doing here? Thankfully, tracking you down turned out to be a lot simpler than we envisaged. ரோபோ மாதிரி தான் பேசுவான். ஹியூமன் பீயிங்கே இவங்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க. ரோபோ மாதிரி தான் பேசுவான். இவன் கிரியேட் பண்ணவன் தானல்ல. ட்ரெய்லர்ல நம்ம டூரினுமே வந்து ஏதோ டெஸ்ட்டை இது பண்ற மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க. These two courageously lent me a hand while I was fighting the wild hunt. When they told me they were Servarka's colleagues, it all made sense. Okay. And given how people of outstanding talent tend to cross paths, it's no wonder you're already acquainted. So, who's your travel buddy, Albedo? Why don't you come and introduce yourself? வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுடா. என்ன தலைய தொங்க போட்டிருக்கிறா? ஐயோ லாய்லா மாதிரி இருக்காதடா டேய். ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்? A gentleman of Pyro, few words, okay. I see, and a rather stern countenance. I presumed you were acquainted with him. Is that not the case? அபிஷேக் ஹாய் வாங்க, வெல்கம் அலுகுரு. ஹாய். It's nice to meet you again. We've technically met before. ஓகே, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து மீட் பண்ணி இருக்கிறோம். ஆனா இது ஃபார்ம் தான் வேற. நம்ம முன்னாடி மீட் பண்ணி இருக்கிறோம்ல அப்படின்றான். Wait a sec. You're... நீதான் அந்த குட்டி டிராகன். That's right. It's me. I'm glad to see you again. ஃபேஸ் கொஞ்சம் இவங்க எல்லா கேரக்டரோட ஃபேஸுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் ஃபேஸில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக காட்டலாம். இந்த முடி கிராஸ் ஆகிட்டு கிடக்கிறதெல்லாம் கானியம் அப்படியே இது பண்ணுற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. By the way, he says it's okay if you drop the mini. Yeah, I'm not as mini as I used to be. Interesting, isn't it? The first step towards blending into human society appears to be reflecting on whether one's name really reflects who they are. Wow! You look so different. In a good way, of course. It's great to see you looking so healthy. நல்லா ஜம்முன்னு தானே இருக்கிற அப்படின்னு. Thank you, Paimon. And although you're as mini as ever, I understand that diminutives don't always convey endearment. I'll be sure to simply call you Paimon as a sign of my great respect for you. Wow! You're such a smooth talker now. ரொம்ப வேற மாதிரி நடந்துக்கிறானே. From now on, you may refer to her as your esteemed guide, Paimon. Personally, I think our little Paimon is the perfect size. When people call her little Paimon, it's just because she's so adorable that they can't help themselves. If that's not a sign of endearment, what is? இங்க ஊருக்குள்ள என்ன போய்கிட்டு இருக்கு? இப்ப பாய்மான பத்தின இவ்வளவு பெரிய விஷயம்லாம் தேவையா நம்மளுக்கு? தேவையா கோபால்? அதை தூர விட்டுட்டு மெயின் பிக்சருக்கு வாங்க. கொலப்பினா என்னானா, இதே என்னானா, அதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம இது தேவையெல்லாம். You're absolutely right, Miss Lama. My brother still has a long road ahead of him when it comes to understanding human relationships. Anyway, பிரதராவே ஆயிட்டான் speaking அல்பிடோக்காக. of long journeys, didn't Columbina leave with you? How come she isn't back yet? She's been catching up with old friends. Wouldn't be surprised if she stopped for a cup of tea or 10 on the way back. Uh-oh. People are talking about me. Hope it's nothing negative. எதுவும் தப்பா இல்லல? Judging from your expressions, I'm guessing it all went well?
It's getting crowded here. I'll go grab some chairs. No need. This is a job for an alchemist. I'll whip some up momentarily. Thank you for your hospitality, ladies and gentlemen, but I was merely escorting my friends back. I'll be meeting Zendrone shortly, as we still have some things to discuss. இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கு. Everyone. But this is where I'll say goodbye. We really appreciate your help. லாமா வந்து ஆர்லிங்கினோ கிட்ட. Oh, come on. Spare the formalities. I'm just glad I could help out some true friends. I understand. Well, Bye for now. Bye for now, Harlequino. ஐயோ ஃபாதர் அனுப்பிச்சு வைக்காதீங்க. It's probably a good thing one of us left. Otherwise, we might not fit all these people in. Are you saying we're about to run out of chairs? As a matter of fact, I am. Come on in and see for yourself. வெளியில வந்து கூப்பிட வேண்டியதான்றா. உள்ள இருந்துட்டே கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் வார்க்கா. உள்ள போய் இவங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா டேய் போதும்டா. ஆக்ட் 3லவே கொஞ்சம் நிறைய பேசிட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. இன்னும் சம்பவம் நிறைய எதிர்பார்க்குறேங்க. நீங்க இப்ப I overheard your little chit-chat outside, by the way. With Miss Columbina's colleague gone, we should be back to the original crew plus the other colleagues I brought in. Okay, நான் ஒருத்தனை வந்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்றான். இன்னும் சாவலியாடா? ஆமா இல்ல ஏங்க இவ தங்கச்சி தான் இவனை தூக்கி போட்டு மிதிச்சு சாணியை வர வச்சு ஓரமா படுக்க வச்சுட்டு தானே வந்தா அந்த கொஸ்டிலவே. ஏற்கனவே லாஸ்ட் டெய்ன்ஃபிலிப் கொஸ்டில் இவன் எப்படி மறுபடியும் தப்பிச்சு வந்தான்? டே அடி வாங்கின அடி பத்தலையாடா. டெய்ன்ஃபிலிப் எப்படிடா வந்து? Though it looks like we have another new face. Someone else managed to rope in a colleague too? Frankly, you and Paimon are the only people I know here. இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். மீதி யாரையுமே தெரியாது. ஓகே. This here is Deansliff, colleague of Tibet's greatest guide, Paimon, and greatest adventurer, the Traveler. Well, not exactly colleagues, more sort of friends. You asked to someone Dane came. அதான் எனக்கும் புரியல எப்படி வந்தான்னு. When someone else jumps in to do the announcing, you know you're speaking to someone important. Let's hear what he has to say. Note to self. Once Paimon knows your name, the rest of the world will soon follow. When he comes looking for us, it's usually something important. ஏதோ ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் போல இருக்கு. Wild hunt then. From the looks of it, you're about to hold a meeting. If I were to say that the Wild Hunt is our mutual enemy, would that earn me a seat at the table? As the saying goes, the enemy of my enemy is my friend. Okay. Mr. Dainsliff, there's a seat with your name on it. Okay. இருக்கு உனக்கு சேர் இருக்கு அப்படின்றான். Though அவனுக்கு எனிமியா இவனுக்கு எனிமியா சோ எனிமிக்கு எனிமி நம்ம நாய்க்குறோம் அப்படின்னு ஆகிட்டாங்க. ரொம்ப புது டயலாக்லாம் இல்ல. நம்ம பழைய தமிழ் படத்துல இருந்து தோண்டி எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. அவ்வளவுதான். அதை இங்கிலீஷ்ல போட்டுக்கிட்டாங்க. After all this time apart, Grandmaster Varka's first order is to rustle up a couple more chairs. I've missed this. Is he being sarcastic? Hey, he's your brother. Why are you asking us? I've still got a lot to learn about the nuances of human conversation. எனக்கும் அதே மாதிரி தான். எனக்கும் இந்தியாவிலே வந்து நிறைய கான்வர்சேஷன் நான் இனிமே கத்துக்கணும். நானும் வந்து இதுல இருந்து ஹியூமன் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கிறேன் போல இருக்கீங்க. எனக்கே நிறைய பேர் பேசுறது வந்து சரியா புரிய மாட்டேங்குது. அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணு ஒண்ணுமே தெரியல. Oh, good point. Paimon gets you now. Don't sweat it. There are people who go their whole lives without getting the hang of it. You're ahead of the game already. பார்க்கா நல்லா இருக்கானா? லுக் வைஸ் எனக்கு பிடிக்கல. நான் தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேனே. லுக் வைஸ் அவனை வந்து ஏன் அவனை வந்து நல்லா தாடி மீசையோட வந்து பயங்கரமா எதிர்பார்த்தது. Perhaps you should go and check in with her.
If anyone can hurry her along, it's you. I just got back from the curatorium. Besides, aren't you curious to see what's taking her so long? Miss Nefer doesn't strike me as the type to share secrets. And since gathering intel is her specialty, I'm guessing she'd prefer to keep her methods confidential under such circumstances. Would it not be tactless for me to impose? Oh, but it's fine for me to impose. What can I say? You have an unrivaled ability to garner people's affection, Miss Moonchanter. Besides, you have far more in common with her than I do. All right then. Impressive. She barely fought back at all. I admire your powers of persuasion, my friend. As I'm sure Miss Lauma will realize soon enough, the trick in life is to always pitch in with other people's responsibilities so that you can be selective with your own. Another trick is to simply hide in the background. Spoken like a true sage. Anyway, looks like we've got some time to kill before the meeting. Let's take a little breather, folks. Feel free to chat amongst yourselves. We'll get down to business once the other two arrive. அவங்க வந்த உடனே வேலையை பார்க்கலாம் அது வர ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறேன்னு சொல்றேன் ஐயோ இது நிறையலாம் பேசுவாங்க You're both awfully quiet. Why don't I start us off with an icebreaker? Much obliged. Have either of you ever had your portrait painted? Furina took 151 days to come. Oh my god. ஆனா ஒர்த்து பூரா இப்போவே என்ன கேட்டா Furina கண்டிப்பா ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். That sounds like a lovely idea. Furina எனக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டா தெரியுமா bro? எனக்கு C1 only Furinaக்காக நான் போட்டது மொத்தமே ஒரு 40 வயசுக்குள்ள தான் இருக்கும். அதுக்கும் கம்மி தான். பிடிங்க சேர்த்து சொல்றேன். அவ பேனர்ல மொத்தமே 10 வயசு தான் பண்ணிருப்பேன். ஆனா என்கிட்ட C1 இருக்கு. I dabble occasionally. He's an excellent painter. Tables, chairs, people, dragon, எல்லாரையும் வரைவாரு. இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிராயர். I'm flattered. If I ever get the chance, I'd like to give it a try myself. Furina deserve 180 visit bro. I'll bear that in mind. உங்களுக்கு 30 விசா சேவ் பண்ணி கொடுத்திருக்கான்னு சொல்லுங்க. What sort of portrait would you prefer? Oh, I'd be fine with anything. Whatever style feels best to you. Very well. Then I'll play it by ear. You can replicate any style I want? I can try. If you show me a sample, I'll do my best to match it. Thank you. In that case, I'll dig up some reference material for you. Okay. Is there something you'd like to say to me? Yeah! For starters, why'd you just show up here without even giving us a heads up? எதுவுமே சொல்லாம ஏன்டா இங்க வந்த? If you think back to our previous interactions, you may recall that that's hardly out of character for me. You do have a point there. Oh yeah, you'll need to find somewhere to stay the night too, right? Want to tag along with us? You never know. We might get a group discount. Sure, let's do that. Great! Paimon will handle it. And in return, we can get Dainslift to be our very own personal bodyguard. If that's what you had in mind, you should have said so sooner. I'd be happy to help. Oh, okay then. Paimon was only kidding, but good to know. Anyway, since we're all here together, we might as well watch each other's backs. That's just what friends do, right? Indeed. Thank you. Okay. Truth be told, I can't remember the last time I was in a meeting with so many people. நிதிஷ் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் கமெண்ட்ல பாக்குறவங்களுக்கு உண்மையே நிறைய பேருக்கு லைக் பட்டன் வைக்காவலன்னு நினைக்கிறேங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிவிட்டே பாருங்க गाइस. You're not alone there, my friend. The Lightkeepers also struggle to bring everyone together for a serious discussion.
சாப்பிட்டீங்களா? யாவரும் சூப்பரா சாப்பிட்டாச்சு. எக் கறி வித் சாம்பார் வித்தியாசமான காம்போவா இருக்கும். I don't doubt that. I've only ever met two Ratniki, one being you and the other being that young guy, Itlua. இது யாரு? Itlua is a good apple. I'll give him that. He's kind, honest, and regularly delivers supplies to my lighthouse. Okay. A true Ratnik to the core. Okay. In that sense, he puts me to shame. So you're what? A fake Ratnik? That's what it sounds like you're saying. But I get the feeling that's not quite what you meant. இது என்ன bro இது? இதுதான் இப்படி வருமா? ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் வர்றது வித்தியாசமா வந்திருக்கு. இதை தான் முன்னாடி யாரோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஏதோ பேரே வித்தியாசமா இருந்துச்சு. பாக்ஸர் பெட்டர் பாக்ஸரா அவர் என்கிட்ட வந்தாரு. Come on, why the awkward silence? Sorry. I'm not even gonna bother trying to hide it. You've known all along, haven't you, my friend? Now that was an awkward silence. Let's just keep this between ourselves. Probably best if Itlua doesn't know, huh? That goes without saying. Gotta be careful what you share with youngsters after all. Anyone else in the know? Let me guess. The Traveler and Paimon? It's dangerous being too sharp for one's own good, you know. Then, in the name of the Animo Archon Barbados himself, I swear your secret's safe with me. When we went for drinks, you said that you and Barbados were practically best buds. In the light of that claim, do you really expect me to take your oath seriously? நீ கண்டிப்பா குடிச்சா அப்படினா வளரிடுவே. நீ குடிச்சா அப்படினா வளரிடுவே அப்படிங்கறா. ஐயோ என்னடா அது டேய். அவன் பார்க்காடா. அவன் எவ்வளவு நாளா பெரிய ஆளா காமிச்சிட்டு இருக்காங்க திரும்ப பிளின்ஸ். சும்மா புசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிவிட்டா நீ ஒரு குடியாரன் அப்படின்னு. அவனும் வெண்டி மாதிரி தானா? கேமரா திருப்பலாம் ரைட்டு. குடியாரன் தானாடா நீயும்? Of course. Just as long as you don't go spreading around the fact that I'm close with Barbados, all right? இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்கு போல. என்ன சம்பவமா? என்ன சம்பவம்? Fair enough then. Nothing like a bit of mutual leverage to seal the bonds of friendship. ஹைட்டை கம்பேர் பண்ணுங்க. நான் ஃபிலிம்ஸ் பக்கத்துல வச்சு பாருங்க. ஐயோ சரினே. அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும். Miss Nefer, you made it after all. But what about Yehoda? அவன் எங்க போயிட்டான்? ஊர் சுத்த போயிட்டாங்க. I'm here to give you an update on how things are going on our end. Once this is over, I'll be heading straight back to continue my work. I left Yehoda back at the curatorium to watch over things while I'm gone. So much for just this once. Mookuman. Shh! Not so loud! We're on a roll here. What if she remembers and suddenly decides to back out? Did you say something, Mr. Varka? Huh? I didn't say anything. Right, Flint? Okay, லவ்மா மேல ஒரு இது இருக்கு போல இருக்கேன். ஏன்னா அவட்ட பேசுறப்ப மட்டும் தடுமாறறேன். Must have been a frog. They get so noisy around here at nighttime. It's like they're putting on a concert in the background. Anyway, before we begin, there's a few introductions to make. Let me start by saying that it's an honor to be speaking before so many distinguished colleagues and collaborators. First up, we have Miss Lauma. As Moonchanter, she's the leader of the Frost Moon Scions, a local religious community in Nodcry. Then there's Miss Nefer, boss of the Curatorium of Secrets, an intel gatherer extraordinaire. Nefer is leading the investigation into Rerer's background, assisted by Yehoda and Lauma. From the little I've heard, they're making some great progress. Over here, we have Mr. Flintz, Ratnik and guardian of the abandoned lighthouse.
In our last operation, he courageously distracted the Wild Hunt to buy time for the rest of us. For those of you who've never met, this is Mr. Albedo, a renowned alchemist and captain of the Knights of Favonius investigation team. Okay. By his side is a new face for us all. Mr. Durin, who's come to lend his aid. Next up, we have the Moon Maiden and former Fatui Harbinger, Miss Columbina. Then we have the Traveler, who's earned more titles than I could possibly hope to list out, so I'll spare you the rundown. And Paimon, ultimate travel companion and quite possibly the best guide in all of Teyvat. Wow, that's a lot of people. Great turnout. Miss Nefer, it looks like you might have another job coming your way. So, congratulations on the booming business, I guess. You think I haven't got enough on my hands as it is? Who's looking for me now? That would be me, Miss Nefer. I have a commission for you. commission வந்து இவனுக்கு இருக்காதாமே முடிக்கணுமாமே ஒலிம்பினாவுக்கு ரியல் நேம் இருக்கு ஆமா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்னு மாறி மாறி பேசிக்கிட்டாங்க என்னங்கறது தெளிவா சொல்லல And you are? Who I am doesn't matter right now. நான் யாருங்கறதெல்லாம் இப்போ முக்கியம் இல்ல. Is that I'd like you to gather more intelligence about the Recher of Solnari. எனக்கு அவனை பத்தி ஒண்ணுமே நிறைய தெரியும்ன்றானா. Well, it's not as if we never take on anonymous commissions. But in your case, I'll have to decline. I'm gonna take a wild guess and say your job's probably more hassle than it's worth. Something about you seems like bad news. It's my eyes, isn't it? ஒலிம்பினா டாம்ஸ்லேட் குத்தார் எதுவுமே அவாலேம் இல்ல ஒவ்வொருத்தங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. Conrian, I assume. And what's with the mask? Are you trying to hide your identity? நீயாவது மாஸ்க் the fact that you're என்ன ஒண்ணுமே போடலையேமா நீ இவனெல்லாம் பாத்துறதானே ஏன் பேர் என்ன கேப்பச்சினோலாம் எந்த அவன்லாம் உடம்புல ஒரு பிட்டு வெளியில தெரியாம இருப்பான் இவன் இதே மாஸ்க் போட்டிருக்கான்ற மாஸ்கே இல்லையே உனக்கு என்னடா மூக்க காணோம். My name is Dainsleif. And yes, I am from Conria. As I'm sure you're aware, the Recher of Solnari's real name is Rerir. He was once an acquaintance of mine. Really? Then you must have been quite an influential figure yourself. You flatter me, but none of that matters anymore. My point was simply to clarify why I have asked Miss Nefer to investigate Rerir's background. Okay, எதுக்கு? So you're both from Conria, and it sounds like you used to be friends. What am I missing here? Surely you already know how he became one of the 5 sinners. I'll tell you everything I know. The Good afternoon, history of Conria, the welcome. names and identities of the 5 sinners. I remember it all like it was yesterday. I have never spoken openly of this before. But the truth was exactly as people say. The 5 sinners were each driven by their own desires. And it was by playing upon these that the Abyss tempted them to their fall, tearing Conria apart in the process. The visionary, Vedafinir, who wished to foretell the future. The wise, Haroptatir, who sought limitless knowledge. Gold, Rhindaughter, who desired to create life. The foul, Sertologi, who pursued supreme strength. And last, but not least, Recher of Solnari. Ravager of the moon. Ravager of the moon. Of the 5, Rerir is the only one who remains a mystery to me. He never harbored grand ambitions. So what changed in the space of a single night? How did he come to fall like the others? In other words, you're saying that his change came as a shock to you, and you have no idea what actually happened? That's right. You mentioned how the Abyss tempted them, which led to their fall. But what did that look like in practice?
And what other context can you give me about the events of that time? The more detail you can give me, the better. Okay, நிறைய விஷயத்தை வந்து சொல்லு, அதான் நல்லா இருக்கும். Strangely, now that it comes to it, I hardly know where to begin. The fateful night took place during the era of the Eclipse dynasty. One day, my elder brother, the visionary, Vedafenir, was summoned to the palace by the Vinster King, only for the king to gouge out his eyes and cast him into the dungeons. When I came to hear of this, my fury knew no bounds. I gathered together every ally I thought I had, and together we set a night to storm the palace and free Ved. Centuries on, the memories of that night still haunt me, like a never-ending nightmare. We broke through the palace gates, just like we had planned, each striking towards our separate targets. But then, I was betrayed. Even Vedafenir, the very person I had come to rescue, abandoned me and partook of the abyss's power. ஏன் இது பண்ணிட்டானா அவனை? அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டானாம்ல? So, it's personal after all. Then tell me, Mr. Dainsleif, what price are you willing to pay? You, of all people, must know that nothing comes for free. I cannot say what price would be worthy of such a commission. But know this. Rerir was not always a madman. Believe it or not, there was a time when he was just an ordinary man, working for the Conrian Intelligence Service. Uncovering the truth of Rerir's past is the only way to unravel this mystery. But before you decide if you will accept my commission, I will tell you more about him. இன்னும் நிறைய அத பத்தி வந்து Enough, I சொல்றேன் hope, அப்படின்றான். to help you plan your next move. அது உனக்கு வந்து ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்றான். Sounds pretty good to me. Feels like we just flagged down a random passerby, only to discover he's actually a master strategist who has a score to settle with our enemy. Can I borrow your halo? It could be useful in the lighthouse. Hey, enough with the wisecracks. Besides, isn't that lamp of yours bright enough already? Relax. It was meant to be a compliment. If that was a little over the top for your liking, I'll make sure to tone it down next time. I'll give your proposal some serious thought, Mr. Dainsleif. Let's speak in private once the meeting is over. Okay, இது முடிச்ச உடனே நம்ம வந்து தனியா பேசலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் நெஃபர். Before that, there's a few things I'd like to share. ஏய் எம்சி பேசுறான். ஐயோ போடு. ஒரே வார்த்தை. இந்த பேட்ச்க்கு ஒரே வேர்ட் எம்சிக்கு அதுதான் போல இருக்கு. Now that we've united the hearts of the three moons, your power should be greatly enhanced. But it seems like that hasn't happened yet. நெஃபர் சீக்கிரமாவா? ஆல்ரெடி 60 பிடி போயிருச்சா? I believe it will take a little longer. You've done so much for me, so I want to be completely honest with you all. Even though I'm doing a lot better now, the truth is, my recovery will likely be an ongoing process. From the moment I was born, my power has been slowly ebbing away. And that is because Tevat has never accepted me. Even with the moons united as one, it seems my rejection cannot be undone. மை பிடி 86 புரியலைங்க. 86ல வரலையா? அவ கென்ஷின் இத ஃபெயில் ப்ரோ வேற ஏதாவது கேம் போறீங்க. ப்ளீஸ். So far, I have yet to find a solution. கென்ஷின் வந்து உங்களை ரொம்ப கொடூரமா வெறுக்குன்னு நினைக்கிறேன். A problem that will plague me until the day I finally leave this place behind. Even so,
I will do everything in my power to help you drive out the Ray here of Solnari. As Arlecchino put it, this is not about chasing the spoils of victory. It's just a gesture of heartfelt gratitude. Kutar. Defeating the Ray here of Solnari will be no easy task. While my strength slowly recovers, we'll also need to gather more intel. Naturally. We should take all the help we can get if we hope to defeat him. We've considered several viable plans now, but our choice hinges on the answers to a few key questions. Is it even possible to kill Rerir? What experiences shape the person or monster he became? And what's he really after? டேய் சொல்றா டென் ஸ்லீப் மென்டல் லோன்ட்ட தான் கேக்குறான். அவன் எப்படி சாவான்? Given Albedo's expertise in alchemy, I think we should leave him to try and answer the first of these questions. Understood. As for the other two, I'm afraid we'll have to count on you again, Miss Nefer. Believe me when I say it's not my wish to burden you. But right கொலிமினாவுக்கு தீபாவளி போனஸ்ல இருந்து ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியாச்சு. ரைட் வேற மாதிரி. I am afraid we'll have to count on Miss Nefer. Believe me when I say. So you're placing all your hopes on me, huh? We can't thank you enough for agreeing to help us. Honestly, I can hardly believe how lucky we are. You sure have a talent for changing your tune, Miss Moonchanter. Timid like Yehoda one moment, then flinches insincere flattery the next. Ladies, please. I must object to your portrayal of me. That's all. Feel free to keep bickering. Just pretend I'm not here. I almost don't want to leave this room. I'm curious to see how this plays out. I have faith in you, Miss Nefer. Something tells me you'll stand by us until the very end. Oh? And what makes you so sure of that? எது எப்படி வந்து நீ அப்படி நினைக்கிற நான் கடைசி வரை கூட இருப்பேன்ட்டு. This isn't about the money. I can sense that you've got a deep-seated distaste for Rerir. And knowing you, that alone is motive enough. Look at them getting along so well. Like two peas in a pod. And I'm the one they accuse of insincere flattery. There is no justice. Miss Lauma, you have to understand something. Unlike you, I don't actually enjoy having everyone's hopes on my shoulders. Is that right? Well, maybe the fact that I'm willing to put my hopes in other people. இது வந்து இப்ப இவளோட இத கொஸ்டா மாறிடுமே. அப்போ டேய் இது ஆர்கான் கொஸ்டா இல்லையா? I also ஏன் லைஃப கொலிமினாக்கு அலோகேட் பண்ணிட்டேன் ரைட். Someone we can count on. Anyway, we've got our plan, so let's get moving. Mr. Dainsliff, let's talk. And Traveler, once we're finished, if you've nothing else planned, I'd like you to come with me. Okay, நம்மள வந்து கூட This whole experience is teaching me a lot. For instance, I now know that when other issues come up in the future, I'll have far more luck getting Lauma to convince Miss Nefer than trying to do it myself. Hate to say it, friend, but that's one of the funniest things I've heard in a while. Why? You think I've got it wrong? Quite the opposite. But what makes it so hilarious is how long it's taken you to realize. முன்னாடியே இது ஏன் நாட்ரா இப்படி பண்றான்? தனியா செப்பரேட்டா கேரக்டர் ஸ்டோரியை தனியா வைக்கலாம்ல. கொஞ்சம் நல்லதும் பண்றான், கொஞ்சம் கெட்டதும் பண்றான். இந்த 500 கொடுத்துட்டான். 500 தர மாட்டான்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல 500 இருக்குது. சீட் பண்ணாம கொடுத்தானே.
தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Thank you for waiting. It's okay. We actually used the time to help Dainslift get a room at the hotel. எனக்கு தான் ஓகே, நான் அந்த ஸ்டோரியே பண்ணவே மாட்டேன், அப்புறம் பண்றேன்னு. That's very considerate of you. Now, I trust you share my curiosity about Rarier's past. Okay. And you seem fairly familiar with Mr. Dainsliff already. We spoke at some length after the meeting. He was the one who suggested I should invite you to join this operation. He feels confident that these secrets will be safe with you. Dane has a lot of faith in us, that's for sure. Likewise. I appreciate that you got right on board without interrogating me about why I invited you. It shows that you trust me to explain everything in due course. That's because we know what you're capable of. We appreciate you too, Nefer. You might have been forced to help in the beginning, but this time, it was your choice. That's one way to put it. Another is this. That once a decision's been made, it's set in stone. After that, my only goal is to see it through. Alright, so here's how it is. I'm going to access Rarier's thoughts again using my confidential method. Archon கொஸ்ட் மிங்கிள் ஆகற மாதிரியே ஸ்டோரி கொஸ்ட் கொண்டு போறான். நல்லா இருக்கா bro? கேரக்டருக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரியே இல்லாம இருக்குங்க. ஆர்லைக்கினோவுக்கு எவ்வளவு சூப்பரா பேக் ஸ்டோரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது கேரக்டருக்கு நாஹிடான்னு நினைக்கிறேன். நாஹிடா ஓரளவுக்கு ஓகே. இது எந்த கேரக்டருக்கா பேக் ஸ்டோரி இருக்கான்னு சொல்லுங்க. எதுவுமே இருக்காது. ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க, இல்லை யாராவது கூட்டிட்டு ஓடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் இருக்கும். வேஸ்ட்டு. இப்போ பாருங்க, ரெரியருக்கு எவ்வளோ சூப்பராக பேக் ஸ்டோரி இதில் இருக்கு. அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி எங்கெங்கே இருக்கு. உங்கள் இதுக்கு ஒப்பீனியனுக்கு ஓகே வரும், ஆனால் எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே இல்லை. எனக்கு ஒரு கேரக்டரோட பேக் ஸ்டோரி அவனோட கொஸ்டில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். எனக்கு அப்படி தான் கொஸ்ட் வேணும். இதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு பிடிக்கல. The reason I've gathered you all here is to ensure my safety during the proceedings. I plan for us to enter the fragment of his consciousness together, and once inside, I will focus on searching for information. Think of this as a diving expedition into someone's brain. If I'm the diver, you are my safety equipment, tasked with keeping me alive while I'm under the surface. Okay. ஓ, அப்பல பண்ண மாதிரி மறுபடியும் எங்கேயோ வந்து போக போறா. அதுக்கு வந்து இப்போ எம்சி வந்து பாதுகாப்பா இருக்க போறானா தெரியல. Once the ceremony begins, we will all be spying on privileged information. But in the interests of safety, you must remain absolutely silent at all times. ஃபுல்லாவே சைலன்ட்ல தான் வந்து Discuss இருக்கணும். our observations after the ceremony has concluded. என்ன வேணாலும் வந்து நம்ம அப்புறமா பேசிக்கலாம். எதுவுமே பேசாம அமைதியா வந்து இருக்கணும். Lastly, அந்த செரமோனி முடியிற வரைக்கும் individuals of a weaker constitution are advised not to partake in the ceremony. In any case, Paimon has her own job to do, which requires staying in the room but not joining the ceremony. செரமோனில வந்து பாய்மான் வேண்டாமா? ஓ நோ, நல்லது. ஓகே. Because brain diving techniques are Well, good luck everyone. last ஸ்கிருக்கு லாங் ஸ்டோரி Cross our fingers and root for வைக்கும் you போதே guys. அலர்ட்டா இருக்கணும். இட்ஸ் a லாஸ்ட் செப்பரேட் ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் இல்லவே இல்லை. There's a little more to it than that. I was being serious when I said you have a job to do. While the rest of us are inside Rarier's mind, it's imperative that we have a team member on the outside. In the event that something goes wrong, you will be our first responder. Okay. I don't anticipate any issues, but the extra level of safety will be greatly appreciated. I second that. This is a dangerous operation here. Okay. And you're our whole rescue team. That's pretty much the most important job in the crew. So, Paimon's like the lifeguard? Lifeguard. Yeah, that makes sense. All right, got it. Good. Please take a seat. We'll get started momentarily. ஆரம்பிக்கிறா அடுத்த பூஜையை. எங்க இப்ப கூட்டு போக போறாங்கன்னு தெரியல. யாரை காட்ட போறாங்கன்னு தெரியல. ஓகே. So,
Did Mr. Dainsliff tell you anything else? He told me that he believes Rarier kept some big secrets in his life. Okay, அவன் வந்து He's ஒரு not பெரிய sure சீக்ரெட் that they were the வச்சிருக்கான் cause அவனோட of his லைஃப்ல. eventual downfall, but he's asked me to uncover what those secrets were all the same. But surely you're not planning to go through with this, no matter the cost. If you think that, you'd be overestimating me. I'm a businesswoman, not a mercenary. Okay. Hereafter, story would be like this. I guess hope this will not. இதுக்கப்புறம் வரவே வராது. ஆனால் அப்படி நடக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு தனித்தனியாக ஸ்டோரி வேணுங்க கேரக்டருக்கு. அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு. அதுதான் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாலுமே. அந்த 60 ப்ரோமோ கூட வேண்டாம். அது கூட பிரச்சனை இல்லை. கேரக்டருக்கு தனியாக ஸ்டோரி ஒன்று கொடுத்துருக்கடா. இது கேரக்டரோட பேக் ஸ்டோரி அந்த அளவுக்கு ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியல. But I do have my own professional reasons for taking this job. You think I'd turn down the opportunity to get a first-hand glimpse into Conrian history? No chance. Well, as long as you don't let morbid curiosity get in the way of safety concerns, we're good. We'll do whatever we can to help you. You're such a killjoy. ஓகே, மீனா அந்த பொட்டி தான் மெயினானது. பொட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. All right, I'm good to go. All set over here too. Promise, Paimon, you'll be extra careful. ஆமா, புரினா ஆர்லிஸ் கிறுக்கு மாவிகாக்கெல்லாம் ஸ்டோரி கொஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஆமாங்க. All right. Let your whole body relax. We're about to begin. Close your eyes. அவ்வளவுதான், கூட்டிட்டு வந்துட்டான்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாயிடாவோடது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆர்லி ஓடுது. மாவிகா நம்ம சொல்லவே வேணாம். தலைவி என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. Could this be his office? மறுபடியுமா? Pretty standard setup. Bookshelves, paperwork, files. According to Dainsliff, Rarier used to be an intelligence operative. Chances are there's plenty of top secret intel stashed away in this room. Is this where you keep your secrets, Rarier? Can't say I'm not looking forward to this. இதுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்களே C3 R3 இது கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. ஓகே, கெஸ் பண்ணது கரெக்ட் தான். 69 என்னங்க இந்த மாதிரி பில்டர்லாம் கொடுக்குறான். ஒரு கிரிட்டேட் அதில் எங்கே போச்சுன்னு தெரில. 240 கிரிட் டேமேஜ். இதெல்லாம் பார்க்க முடியாதுல்ல. ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் பார்க்க முடியாது. இவளுக்கு ஈஸ்கில் தான் மெயின். Why does Ashru sit up on the counter? To welcome our clients, of course. Kitty's gotta earn his bookshelves full of documents. Looks like these are all files, packed with the personal details of individual Conrians. The Crimson Moon dynasty preceded the eclipse. Since Rarier worked as a secret agent during the latter, it stands to reason that he was tasked with purging remnants of the old dynasty. Yep. Lines up exactly with what Dainsliff told me. ப்ரோ அந்த கண்ணாடியில் போய் பாருங்க. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, பார்த்துட்டேன். இதிலே பார்த்தாச்சு. நீங்கள் காலையில் லைவுக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன். கண்ணாடியில் போய் பார்த்துட்டோம். கண்ணாடியில் பார்த்தவங்க தான் அது தெரிஞ்சு. எங்கே கண்ணாடியே காணும். இருந்த கண்ணாடி எங்க காணோம். A box containing a ring inlaid with a precious gem. Must be for his girlfriend. இது வந்து அவன் ஆளுக்காண்டி வச்சிருந்திருக்கிறானா. A file tucked inside a folder. The title reads, Dear Breakfast Shop Owner. It's a list of names, but at this stage I have no idea who any of them even are.
what kind of encryption technique this is. Seems like it has to be inserted into that camouflage device nearby. Aha. It's an audio recording. Please, hear me out. I can't shake this feeling that someone's been spying on our house. No, I'm not being paranoid. It's true. ஆமா வரல மிஸ் பண்ணிட்டேன் bro. அப்புறம் வேணா பாருங்க bro. லைவ் I முடிச்ச saw உடனே someone dressed in all black. It was a couple of days back, but that was on another street, not near my house. I swear, I know what I saw. There's a note in the margin. Surveillance of the run for their residence has concluded. We apprehended the target and filed the mission report last night. Could the voice in the recording belong to one of Rare's targets? போயிடலாமா? மோஸ்ட் எல்லாமே படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சுமருல இருக்கிறது. ஓகே அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கண்ணாடி இப்ப குட்டி கண்ணாடியா? Wade through them just like usual. ஏய் இதுக்கு மேல கேமரா ஆங்கிள் போடலடா. திருப்பணுமா? போடு மேன் ஏதா கையிலுது. இங்க பார்க்க சொல்றான். Male, 51. Occupation, cook. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. Okay. This one should be archived under purged targets. Female, 23. Occupation, office clerk. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. Another one for purged targets. Sounds like she was that other man's daughter. Never mind. What's it got to do with me? Male, 40. Occupation, teacher. Confirmed Crimson Moon descendant. Has been observed making contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized on... அது மட்டும் ஏதோ வந்து எரர் அடிச்சிருது. Let's check. Just another nobody for the archive. Come to think of it, I remember surveilling this man. A case like his. Welcome, hello bro. Hi. Huh. He barely even interacted with other Crimson Moon descendants. குட்டி குழந்தைமா இருக்கடாது. Female, 16. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Has been observed making contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. I think the sound is censored. ஏதோ ரீசனுக்காக வந்து அதை சென்சார் பண்றாங்களா? ப்ரோ இப்போ நான் நெஃபர் போனா நெக்ஸ்ட் கொலுமினா எடுக்க முடியுமா? தெரியலையே. இல்ல கஷ்டமா? என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? மூன் பிளஸிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது போடுற இது இருக்கா? பழக்கம் இருக்கா? ரெகுலரா மூன் பிளஸிங் போடுறீங்க அப்படின்னா எடுத்துடலாம், ஓரளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை. முக்கியமா வெட் பண்றியா ப்ரோ? அது கேட்கணும். Neutralized on... இல்ல அதெல்லாம் போடுறது இல்லைன்னா லெட்டர் வந்து கொலுமினா கண்டிப்பா இருக்கிற எல்லா ஆர்கானுமே யூனிக்கா தான் இருப்பாங்க. ஸோ இது கொலுமினாவும் ஆஸ் அ கேரக்டரா வந்து கண்டிப்பா யூனிக் பவரோட தான் ஏதாவது ஒன்னோட இருக்க போறான்.
கண்டிப்பா வந்து இந்த நாட்ராய்க்கு ஃபுல்லாவே ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் இருப்பான். ஸோ வந்து கண்டிப்பா என்ன கேட்டா போலாம். பெட்டர் வந்து நீங்க நெஃபரை இது பண்ணிட்டு லவ்மாக்கு போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போலாம். உங்க விருப்பம் தான். ஆனாலுமே ஃபைனல் முடிவு நீங்க எடுக்கிறது தான். பியூர் F2P ரைட். Filed. I have no recollection of this girl. None whatsoever. She doesn't seem to be anyone important, but then again, how many of them really are? இன்னொரு குட்டி குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கு. Female, 13. லோமா இருக்குறா அதான் ஒரு டவுட்டா? None. நீங்க நாம டிசைட் பண்ணனும். லோமா வந்து இவளுக்கு நல்ல சப்போர்ட் தான். ரெண்டு பேரும் ஜம்முல தான் இருப்பாங்க. Contact with other descendants during the past. நீங்க தான் முடிவு பண்ணனும் அப்போ. Poses a threat to the dynasty. அந்த சவுண்ட் கட் ஆறதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்கு ரைட். Neutralized and ஒலிவினா எலமெண்ட் இப்போ வரைக்கும் எங்கெங்க சொல்லியிருக்காங்க? எங்கேயுமே சொல்ல கிடையாது. பார்க்கறதுக்கு ஹைட்ரோ மாதிரி இருக்கு. அவ அந்த காலில் இருக்கிற அந்த ஒரு பால் வித்தியாசமா இருக்கு. ஹைட்ரோ மாதிரி இருக்கு. அதுவே வந்து எல்லாரோட கெஸ் தான். இன்னும் கன்ஃபார்ம் எலமெண்ட்லாம் எதுவுமே ரிவீல் ஆகலமா. ஸோ வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கு. Filed. Male, 11. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Has not been observed making any contact with other descendants during the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized and Male, 6. Occupation, none. Orphan and confirmed Crimson Moon descendant. Poses a threat to the dynasty. What he doing, ரெரிரா? ஒரு தரா வந்து அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்கள ஃபுல்லாக போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறானா ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட ஒரு இது மாதிரி அசசன் மாதிரி. It's funny, isn't it? Your job is becoming both harder and easier at the same time. இவளை எடுப்பியா ப்ரோ? லைட்டாக பிளான் இருக்கு, பார்க்கலாம் ப்ரோ. அருவாலாம் தரல. Descendants will be completely wiped out. But as their numbers dwindle, they become harder and harder to track down. That's not how it is. Fortunately, however, most of the able திடீர் கேரக்டர் வருவானா தெரியலையே. taken care of. The remaining weaklings will be increasingly easy to deal with. No! No. My job is to ensure the survival of the Eclipse Dynasty. And the only way to do that is by eliminating any and all potential threats. It's a perfectly legitimate line of work. Every single one of my colleagues can attest to my fairness. And if my friends were aware of the facts, I know they'd back me up too. Assuming, of course, that they were aware of all the facts. இக்கடா கூப்பிடுறே. எங்கிட்டு இருக்கா வழி? ஏதாவது காமன் செஸ்ட், ஏதாவது ஈகோ செஸ்ட் ஏதாவது வச்சிருக்கிறீங்களா? இதுதான் அங்கிருந்து நம்ம பார்த்த இடம்ல. ஒருவேளை இது ஹீல் பண்ண போகணும். ஆர்கான் கோஸ்ட் ஆமாம்மா இன்னைக்கு முடிஞ்சிரும் தான் நினைக்கிறேன். Mr. Vedafalnir, it's been quite some time since we last met. எப்போ வருவான்னு தெரியுமா? என்ன ஒரு எப்போ வருவான்னு தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா புரியலமா தம்பி.
Revier, I trust you're here because you have something important to discuss. ஆமா. Forgive me. I wasn't tuning out. It's just கொலுபினா லாஸ்டா வந்தது மாவிகா 3 ல வந்தால. இவளும் வந்து 3 சீரியஸ் வருவான்னு வேணா எதிர்பார்க்கலாம் bro. ஆனா இப்ப 3 சீரியஸ் வந்து இல்லையே. இப்ப அடுத்து வரது பார்த்தா லூனா 3 ல. அப்ப அடுத்தே வந்துருவாளா? தெரியலையே. ஒண்ணுமே இல்லையே அமௌண்ட் கையில. சுத்தமா இல்லையேங்க. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்டா வந்து எல்லா ஆர்கானும் எடுத்துட்டு தான் வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப கொலுமினாக்கு பாய் பாய் தான் நினைக்கிறேன். Tell me, does someone in your position ever feel the need to ask questions at all? It is indeed within my power to foresee certain things. Things like your arrival. I was just thinking, it won't be long before I'll be inviting both you and Dane to my wedding. லூனா 4 ல வருவாளா? புரியலமா? லூனா 4 ல வருவான்னு எப்படிமா சொல்றீங்க? மேல என்ன போட்டிருக்கிறான்னு பாருங்க ராகுல் கண்ணா. மேல என்ன போட்டிருக்கிறான்னு பாருங்க தயவு செஞ்சு. ப்ளீஸ் என்ன ஸ்டோரி பண்ண விடுங்க. யார் இந்த கொஸ்டினை கேட்ட ஆரம்பிச்சிருமா? நிதிஷ் தெரிலமா? முதல்ல தெரிலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி இருந்திருக்கணுமோ? நோ லீக்ஸா தம்பியா? லேசா வந்து திரிய கிள்ளி விட்டுட்டு காலையில இதே மாதிரிதான் சம்பவம் ஆச்சு. ப்ளீஸ் ப்ரோ போயிட்டு அப்புறமா வேணா வாங்க. ஸ்டோரியை பண்ண விடுங்க ப்ரோ. அப்புறம் பண்றது ஸ்டோரி கன்டினியூ பண்ணுவா என்ன பண்றது? பார்க்க விட்டாதானே ப்ரோ நான் யாரு பின்னாடி பேசுறதெல்லாம் கவனிப்பேன். அது இல்லை இங்க வந்துடுறேன் நான் கமாண்டுக்கு. இங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? another voice was talking to him when he was checking என்னது அப்ளிகேஷன் கிரிம்சன் மூன் பீப்புள். அது லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொன்னதா? ரைட்டு. That isn't a lie, but nor is it a fact as such. It's a wish, isn't it? bro no leaks ரொம்ப கஷ்டங்க. ஆனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. சை. No fooling a prophet, is there? Ever since that day we met for drinks, I knew it was only a matter of time before you came looking for me. Does it feel good? Knowing how the future will unfold. அவன்கிட்ட போயிட்டு பேசுங்களே ப்ரோ. லீக் போடுறவன்கிட்ட போயிட்டு பேசுங்களே. I'm afraid the notions of good and bad fail to capture the complexity of what such a power entails. Once you've seen what will come to pass, it can be all too easy to succumb to fear and melancholy. Unless, of course, you learn to abandon these feelings. நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன். இது சரிப்பட்டு வரல. பிளாக் பண்ணிட்டு வேலையை பார்க்க வேண்டியதான் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம். தம்பியா ப்ளீஸ் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து பேசவே மாட்டேன். பிளாக் தான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் நான் பிளாக் பண்ணி விட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவேன் ப்ரோ. ஓரளவுக்கு தான் பொறுமை இருக்கும் ப்ரோ. நானும் லீக்கு பேசாதீங்க இது போடாதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் எத்தனை முறை சொல்லன்னு தெரியல. சொல்லி சொல்லி எனக்கு வாய் தான் வலிக்குது. சும்மா அது மட்டும் தான் மெயின் கண்டென்ட்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அங்கேயா போயிட்டு இருங்க ப்ரோ. அந்த லூசியான போயிட்டு பண்ண சொல்லுங்களேன். அவன் இதில் போயிட்டு பேசிக்கிட்டே இருங்க. லைவ் பண்ண சொல்லி லீக்காக உட்காந்து பேசுங்க. விடிய விடிய பேசுங்க. உருண்டு பேசுங்க. படுத்து பேசுங்க.
பேத்தாதீங்கப்பா, முடியல என்னால. கேம்ல வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து அது லீக் மட்டும் தான் கண்டென்ட்டே. அதுதான் மெயின் கண்டென்ட். அத தான் எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கிட்டு வராங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ. மாவூர் ப்ரோ. ஹாய் வாங்க. You fear my silence and long to hear the words I left unsaid. ப்ரோ நீங்க ஏற்கனவே வந்து 6 மெசேஜ் கிட்ட டெலீட் வாங்கியிருக்கிறீங்க ப்ரோ. ராகுல் கண்ணா ப்ரோ. ஆல்ரெடி நீங்க 6 மெசேஜ் கிட்ட பேசி வந்து டெலீட் வாங்கியிருக்கிறீங்க. ஒரு டைம் அவுட் வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ். That's right. இன்னைக்கே கம்ப்ளீட் பண்றீங்களா? ஆமா ப்ரோ. நிறைய ஸ்பாயிலர் ஆகுது ப்ரோ. அதனால தான் இன்னைக்கே கம்ப்ளீட் பண்ண உட்கார்ந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டுட்டு காம் ப்ரோ. நான் காமா தானே ப்ரோ ஸ்டோரி இவ்வளோ நேரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். காமா தானே ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நான் என்ஜாய் பண்ணி தானே ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இங்க ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காமுன்னு சொன்னா காண்டு தான் ஆகும். You must have noticed my reluctance to broach the subject. And the reason is simple. Because the truth could never have lived up to your hopes. For both our sakes, such words are better left unsaid. The burden of prophecy was never meant for your shoulders. ஓரியிலேருந்து ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துட்டேன் நான். So who exactly do you deem worthy to hear your prophecies? None but our exalted king? Or rather, our king as he once was. You're closer to his majesty than I am. You must know better than anyone how much he's changed. You say that as though it is to my benefit. Yet precisely because of that, I dare not speak rashly. A king can turn out to be the most virtuous of rulers, or a tyrant more terrible than the most vicious of dragons. You are so wise and far-sighted, yet still you would have me live in fear of the unknown? You make a fair point. Especially given my silence alone was all it took to send you spiraling downwards. Very well then. Let me offer you some advice. And I say this not as a prophet or a visionary, but simply as the brother of your friend. For many reasons, there is very little chance of your marriage ending in happiness. If happiness is what you seek, you should find another fiancé. How many hours completed doing this question bro? ஆனால் வெட்டியாகவே ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசியிருப்பேனே. காலையில் ஒரு 3 ஹவர் இருக்குமா. இப்போ ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட பண்ணியிருக்கிறேம்மா. இது வந்து Act 4 போய்கிட்டு இருக்கு. Hold on. There's that same மறுபடியும் black வந்து fog again. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபாக் மாதிரி ஒன்று வருது. Guess I'd better tread carefully. Wait. Hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rayrir. And he claims to be one of the king's guards. Okay. What did you say? A cruel irony, isn't it?
The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. இததான் ஆல்ரெடி சொன்னதானே. Why are you telling me all of this? ஏன் வந்து இத சொல்றேன்னு கேக்குறேன். It's because I want you to kill him. You are the only person he would never suspect. நான் அவனை கில் பண்ண போறேன் அப்படின்றான். No, absolutely not. I would never dream of doing such a despicable thing. ஜெபராஜ் பார்க்கலாம் வாங்க. பை ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி வாங்க. So you'll just stand by and watch him slaughter us to the last. Do not forget that the blood of the Crimson Moon flows in your veins too. கண்ண பாருங்க ஜி, அந்த குழந்தைக்கு ஆர்லைக்கின மாதிரியே இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, அவ காலையிலே நோட்டீஸ் பண்ணது. The blood of the Crimson Moon? What does that matter now? The dynasty has long been dead and gone. You think that alone is reason enough for me to throw away everything I have? Why wouldn't it be? You two were once a child of the Crimson Moon, just like me. Don't tell me you've never felt so much as a flicker of fury for the way we were trampled into the dust. As long as you promise to abandon this pipe dream of restoring your dynasty, I can try to persuade him. Or have him persuade the Vinster King. Persuade the Vinster King? Do you even know why he's so obsessed with hunting us down? Why he keeps trying to force us to hand over our secrets over and over again? Or why we refuse to give up on restoring the dynasty? The Vinster King. A blind fool. His eyes clouded by powers from beyond this world. Okay. A petty little man with a miser's heart. And he dares to sit upon the throne? Mark my words. Sooner or later, Conria will fall. Okay. And it will be his doing. முன்னாடியே வந்து இது பண்ணி சொல்லி இருக்கறான் அந்த ஆர்லாக்ன்றது. If you can't bring yourself to ஆண்ட்ரியா தான் இதாயிருச்சுல. So be it. Just you watch. It won't be long before calamity descends upon us all. The Ray here of Solnari. That really is quite a secret you've been keeping from me, Rarir. இதனால் வரை என்கிட்ட மறைச்சிட்டல. But who am I to talk? Am I really any better? I've kept my own past a secret this whole time too. நானுமே வந்து மறைச்சு வச்சிட்டு தான இருக்கறேன். But ours was born from lies. And yet, is it really so wrong to hide things that would only make life harder? If we don't cover up the parts that no one else should see, how can we go on pretending to be normal? Vedifulnir must have known all this. And that's why he made his prophecy. In the end, nothing stays hidden forever. எவ்வளவு நாள் தான் அது ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். But I won't just sit by and watch this disaster unfold. I'll do everything in my power to protect what I cannot afford to lose. No matter who I have to face. Huh? Was that Rarir who just walked past the window? Doesn't it give you the chills that he still takes the same road to work every day? As if nothing ever happened. Those people at the deli. ஏண்டா ஏன் Enough. விண்டோவை ஏண்டா கல்லுல பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? Clearly pretty taken by their own disguises, so just smile and play along. Pull the rug from under beasts like that, and you'll risk having your throat torn out. Deli. They're talking about those people from the opposition. Right. I'd almost forgotten they used to run a deli. People of no consequence always vanish so easily. And no one even remembers them. இப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத ஃபைட்டுக்கு தான் C3 ஆர்த்தி எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க நெஃபர். நைஸ் ஜி. But surely you can see he's not the man he pretends to be. So many have died already. ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க. With each passing day. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவனோட
பைத்தியக்காரத்தனம் வந்து இன்னுமே அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்றா. We're not going to survive this, are we? But why does it have to இது be this நம்ம way? கிளவி மாதிரியே இருக்கு. We deserve to die just because of the blood that runs through our veins. கிளவியா அது? Felindis, are you even listening? கேக்குதாமா உனக்கு? மெண்டல். Sorry, Freether. My mind was off wandering. I heard you, though. You're talking about what Rerir said. He's just following the king's orders. He's a secret agent, and it's his job to hunt down rebels and dissidents. By the time you first met him, he'd already taken lives. Maybe he was using you from the very beginning. No. Rerir has no idea I have anything to do with the Crimson Moon. My family are only distant relatives of the main lineage, and besides, my eyes are perfectly ordinary. Truth be told, apart from my teacher, pretty much no one knows I have any connection to any of it. It's been a long time since my family severed ties. But as Orlog said, who could possibly talk sense into that raving lunatic of a king? No one. Amel Gamer, hi. Wanga, welcome. Hello, bro. Hi. I'll work something out. Trust me, I'm with you all. But for now, you need to keep yourselves hidden. Don't let anyone find you, anyone at all. யாரு கண்டுபிடிக்க விட்றாத, பத்திரமா இருன்றாளா? Don't forget that Rerir is an Eclipse operative. You need to be extra careful இருக்கணும் அவங்கிட்ட. When I am too. For now, don't come looking for me. And if anything happens to me, just act like we've never met. Okay, நம்ம பார்க்காத மாதிரியே நம்மள தெரிஞ்சுக்கறாத மாதிரியே வந்து சரி என்னைய தெரிஞ்சுக்கறாத மாதிரியே நடந்துக்க அப்படினா. Even you can't escape this. What hope do the rest of us have? But after all this time together, surely he wouldn't lay a hand on you. I won't speak in his defense, nor can I give you a clear answer to that question. But I'll do everything I can to put an end to this. Here, hold on to this. If an opportunity to escape presents itself, take it. You'll be glad you took some spare change. Bro, triple set இன்னைக்கு 100 bro மெயில் பண்ணியிருக்கான். பாக்குறேன் bro. கண்டிப்பா. நான் இன்னைக்கு இன்னும் லாகினே பண்ணல triple set. நீ இந்த இத முடிச்சிட்டு தான் அப்படியே பண்ணனும். You call that change? But what about you? I've got a job, and there's still money coming in. But you can't go anywhere right now. Please think about yourself for once. உன்னை பத்தி வந்து நினைச்சுக்கோ அப்படின்றா. Another day, another round of assassination training. Training ground is just beyond this hidden passageway. When you kill a person, doesn't it bother you when you end up covered in their blood? Why would it? Aren't we all just walking blood bags? But not everyone is accustomed to hunting down others like prey. You've been a hunter for so long now, you seem to have forgotten that most people don't just go around killing one another. Leave me alone. நிறைய கேள்வி கேட்டு என்ன குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்காத போ அப்படின்றானா. அப்படி சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இதெல்லாம் ட்ரெயினிங் தான் எடுத்துருக்கான். Firm grip on the handle, then choose your ammo well. Keep your movements light and brisk, and the prey won't sense a thing. I'll bet no one's ever died a quiet. Work clean. No traces. இவளுமே ஹீல் பண்ணிக்குவாளா? Can I be free? Doesn't make it open. The change happens.
ஏங்க இது 3 வராம நான் எப்படிங்க அடிப்பேன்? அடிக்க வேண்டாம் ஸ்டோரி அடிக்க வேண்டாமா அத? The ones I dealt with have always been guilty, and I've carried out my work flawlessly. அடிக்கணுமா? என்ன நடக்கல டே? சரி. இல்ல பண்ண மாட்டேன். என்ன இவ்வளோ பேர்? ஐயோ இவ்வளோ நேரம் கட்டையை அடிக்கணும்னு பார்த்தா குட்டி குழந்தைங்க இப்படி மறுகாயிட்டு கிடக்குறானுங்க. சொல்லிட்டான் உன்னை நம்புற மாதிரிலாம் இல்லவா? ஆமாம் இந்த பேசுறது ஏன் எனக்கு அதுவும் தெரில. Delindis, do you still remember Orlog? Orlog? The boy who was pretending to sell flowers. You spoke for quite a while, didn't you? Yes, we did. What about him? He was arrested 2 days ago. 2 நாளுக்கு முன்னாடியே அரெஸ்ட் ஆயிட்டான். Chances are he's already dead. அவன் ஏற்கனவே செத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். யூ He I just don't get it. After everything he's done, why do you still stand by him? இன்னும் வந்து எதுக்குமா வந்து அந்த ரெடியர் பக்கம் ஏன்டா இருக்கிற? Nothing to you that people keep dying. No, that's not. Just hear me out. I need to go now, Delindis. They're looking for us. You take care too. If you ever need a place to hide, come find us. இவங்க தான் இதில் தான் அவன் இருக்கான். அப்போ டே இதில் யாருங்க அவன் தெரிலையே. Author Delindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 47 hours for experimental purposes. The results are as follows. All subjects of observation that were sent inside have now... The situation within is proving more problematic than anticipated. No progress whatsoever. What now? Won't you give me even a glimmer of hope? Things are getting worse by the day. I have to find a way or we'll all be in danger. But I... If all this research comes to nothing, what then? Sooner or later, it'll be my neck on the line. நடுவுல அவன் தான் கிடந்தானா ஒன்றும். ஐயோ பேர் கூட மறந்து போச்சு. என்ன பேர் சொன்னா ஆர்லாக். ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ரா. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஆர்லிக்கின வர கிளர்ஜி அளவுக்கு அவன் கனெக்ட் ஆகல. But could he really bring himself to kill me? No. Surely he wouldn't have the heart. ஆனா நினைக்கிறேன். ஆனா ஒருவேளை அவனே கொண்டுட்டு தான் இவ்வளவு வெறி பிடிச்சு ஊத்துறானா? என்னதான் நடந்திருக்கு? Why won't you just let us go? We don't even know each other. All we want is to live ordinary, peaceful lives. நார்மல் வாழ்க்கை தான் நாங்க வாழணும்னு ஆசைப்பட்டோம். எதுக்கு வந்து இப்படி? To live. Yes. I just want to go on living. Is that really such an unforgivable crime? You want to go on living. I want to keep living too. To keep living forever. That's why I have no choice but to continue on the path I'm on. அதனால தான் நான் வந்து இந்த பாத்துல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Change the way the world is. Too bad that's not going to happen. Imagine that. If there really were such a person, you and I wouldn't be standing here like this.
would we? அந்த கோளாறு பிடிச்சவன் அவன். தெரியல இருக்கு ஃபுல்லா முடிச்சுக்கலாம். பாரு எனக்குமே அவன் வந்து ஒரு சைக்கோபாத் மாதிரி தான் தெரியறான். ஒரு கில்லிங் மிஷின் மாதிரி தெரியறான். Like usual. No, I don't get tired of it. It's my job. And not only am I lucky to have it, I'm good at it too. Wait. That's... Thalindis? தான் வந்துருச்சுல. இப்போ நீ என்ன பண்ண போற? இப்போ நீ என்ன பண்ண போறே மேன்? நீ கொல்ல போறியா இல்ல நீ வந்து அவ கையால நீ சாக போறியா? ஃபைனலி வந்துருச்சா? No! No! Daba Lava. Why? But you bear no mark of the Crimson Moon. மார்க் இல்ல ஆனா எப்படி அப்படி இவனுக்குமே அதான் டவுட்டா இருக்கு. Could you possibly have anything to do with them? It cannot be. A diluted bloodline, carefully concealed. I see it now. You've been living in the shadows just like me. What a fool I've been. Numbing myself with talk of justice. Even imagining my friends would back me up. But in the end, Irminsul. Finster King! How far are you going to take this? From the direct bloodline to secondary offshoots? And then what? Today it's the descendants of the Crimson Moon. Who will it be tomorrow? Will you not rest until everyone down here is dead? எல்லாரும் இதாகற வரை வந்து முடிக்கவே மாட்டியாடா அப்படின்னு கேக்குறான். No. This cannot go on. This is where it ends. சம்மந்தமே இல்லாம செஸ்ட் கொடுக்குறான். He's a mix of crimson and normal, I guess. That's why her. அதனால தான் நார்மலா இருந்துச்சுன்னா. You're really letting me go? I am. As long as you can guarantee that no one will find you. திருந்திட்டானா? யார் கண்ணையும் படாம வந்து ஓடி போயிரு. நீ என்கிட்ட மாட்டுனா இதாயிருவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். I'll be extra careful. No one will know I was here. But what about you? Me? If you let me go, you won't be able to complete your mission, will you? அம்மா நீ இது பண்ணலனா இவனை போடலனா நீ மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணாத மாதிரி ஆயிடும்ல. Good point. In that case, maybe you should stay. No, please. I just want to see the outside world again. To go on living? Yes. I know you're a man of your word. So please. என்னை எப்படியாவது போட்டுறா. If I let you leave,
What will become of me? Just kidding. Go, now. என்னடா நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க பேச்ச மாத்துறான் ஓடிருமா. Don't let anyone know you were caught. We'll be seeing each other again very soon if you do. ஓடிரு தெரிச்சிரு. இந்த ஏரியால இருந்துறாத. Those in the dark must live by a code. But you can't save everyone. உன்னால எல்லாரையும் வந்து காப்பாத்த முடியாது. You've been whispering in my ear for days now, Vedifalnir. What are you trying to do? Break me down? I only say this because you long for an answer to your problems. Let her go, Rerir, or you risk losing everything. I will not abandon Thelindis. Then you'll need a little more vigilance and a lot more power. The world is changing, Rerir. Keep your eyes peeled for your moment of opportunity. That voice used to be so unclear. But now I know exactly whose it is. It's Vedifalnir. He won't tell me how to actually resolve any of this, but he keeps trying to manipulate me like a puppet. What's his game here? Tell me that. What will this moment of opportunity look like? And no answer. He's like a ghost. Always disturbing me when I'm on edge, but never answering when I need him most. So, the Eclipse Dynasty was purging, well, massacring the descendants of the Crimson Moon. And it seems like it was all connected to the Vinster King's research. The King's obsession with abyssal power left the future of Khaenri'ah hanging in the balance. No wonder every aspect of Rerir's life was so unstable. And it looks like this Thelindis, Rerir's would-be fiancé, herself belonged to a sub-branch of the Crimson Moon Dynasty's descendants. It almost defies belief that a couple like them could hide the truth from each other for so long. If the Vinster King hadn't intervened in such a drastic way, they might have gone At on this point, each other we for the can rest of their understand that lives. no one is bad, but is just forced to be become one. மாத்த படுறாங்களா? And why does Vedifalnir, Daneslif's older brother, keep talking in Rerir's head? ஏன் அந்த விஜய் சேதுபதிக்கு மேல இருந்துட்டு வந்து நம்ம இப்ப பேசுவாப்ல ஐயோ பிக் பாஸ்ல இருக்கிறாப்ல பேர் என்ன சரி விஜய் சேதுபதி தான் நம்ம சிவகார்த்திகேயனுக்கு அந்த படத்துல பேசுவாப்ல வீரன் இப்போது வாளை எடுத்தான் வீரன் சதக்கென்று வெட்டினான் அந்த மாதிரி ஏன்டா மைண்ட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறவனே The human mind is like a vast desert of shifting sands. When you follow the flow of someone's memories, you only ever see the parts they're willing to let surface. Time for something a bit more creative. We've been inside Rerir's mind this whole time, building up a picture of his psyche. There's already enough clues on the board to start reading between the lines and mapping out the rest. Now, we can finally begin to put the pieces together. Sure, it'll only be a reconstruction, part simulation, part reasoning, but it's usually pretty I accurate. hate the king of Khaenri'ah. Once we've built up a cognitive profile, we just need to cross-check the logic behind his actions. And then we'll be able to take a sneak peek at whatever it is that Rerir has really been hiding. கிட்டத்தட்ட இது சுத்தி புத்தி அன்னியன் மாதிரி வந்து நின்றும் ப்ரோ அன்னியன்ல அந்த வந்து ஒரு இந்த தண்ணியில உழுற சீன் வரும்ல கிட்டத்தட்ட வந்து எவனா ஒருத்தன் வந்து இதா இருந்திருந்தா அந்த பிரச்சனை நடந்திருக்காதுல அப்படிங்கிற மாதிரி இவனுக்கு இவனை குத்து விடுவான் இவனுக்கு அவனை இன்னொருத்தனை குத்து விடுவான் கடைசியா அந்த கிங்கு நல்லவன மாதிரி இருக்க போறான் அவனை வேற எவனா கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை பண்ண வைக்க போறான் ஏய் யார் தாண்டா அப்ப யார் தாண்டா அந்த சைக்கோ பார்த்து மொத்தத்தையும் இது பண்றது எவன்டா அவன் Hi bro, வாங்க வெல்கம் இது என்னது Rerir, are you there?
அதுதான் கேம்மா. என்ன ப்ரோ ஐயோ செஸ் போர்டு விளையாட சொல்றானே. இப்ப என்ன பண்ண சொல்றான்? கிராஸாலாம் போக முடியாதாடா இதுல? ஐயோ தப்பா வந்துட்டேனே. ஓகே. Hey, rear. Come out, it's urgent. அப்போ பழைய மொத்தமா அபீஸ் மேல போட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆயிர வேண்டியதான். Dane? What's wrong? Quick, come with me. I'll explain everything once we've met up with the others. Okay. ஏன்டா இந்த மாதிரி காட்றீங்க? But the Lindis is still over at the Universitas. I'll need to leave her a note. All right then, but make it quick. I've never seen Dane so worked up before. Whatever this is, it must be big trouble. ஏன் இந்த மாதிரி காட்றீங்க? ப்ரோ முடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. ஏன் இப்படி சோதிக்கிறீங்க என்ன? ஓகே. ஏய் இந்த கேரக்டர் காட்டினா இன்னுமே கனெக்ட் ஆறாம இருந்திருக்குடா. ஏன்டா இப்படி செஸ் போர்டு மாதிரி காட்டி உயிர் எடுக்கிறீங்க? When men and women of ambition can speak face to face in broad daylight. நானே போய் ரிவைனிக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்க ப்ரோ பார்க்கலாம். For our dear Conria. Don't be ridiculous. We do not fear the day. Why would we seek refuge in the night? You might ask your blade that same question. I'm told it prefers the cover of darkness. இது ரெய்டாட்ன்றது அல்பிடோ இது பண்ணது கிரியேட் பண்ணதானே? இன்னொருதான் சோட்டலோஜி யாரும் தெரியலையே. The word on the street is that Sertology only strikes when he has an unfair advantage. But that is patently false. I see you're missing an arm and a leg. Surely only a fair திருக்கோட மாஸ்டர். ஆமா சாரிங்க ஏகப்பட்ட பேர் மண்டக்குள்ள குளறுபடி பண்ணி இருங்க. ஆமால்ல இருக்கு மறந்துச்சுங்க. இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சு. ரைட். If this is your way of offering me replacement limbs, believe me, I'll take them. ஸ்கிர்க்க டார்ச்சர் பண்ணி ட்ரெய்னிங் கொடுத்து ரெடி பண்ணால. We can certainly discuss that. With bioalchemy, anything is possible. Assuming I have your full support in my research. Lunatic. Raptatir, what brings you here?
இவன் யாரு? இவன் யாரு? இவன் தெரியாதவனா? ஆனா இவங்களுக்கு ஏன் கேரக்டரா காட்டி தான் சூப்பரா இருந்திருக்குமே. இனிமே பத்தி யோசிக்கலையா? பிளேபிளா விடுவோமா மாட்டோமா அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்காம அண்ணா இப்படி காட்டுறீங்க. Why, Dainsleif, of course. He invited me. Please, cast aside your apprehensions, Miss Rhindaughter. Whatever the rumors may say, I am but a humble servant of the king. And I can assure you he affords me no greater convenience than he does you. Well, the Universitas Magistrorum won't stop fawning over you. So at least some of the rumors must be true. You're clearly doing well for yourself. So drop the humble servant act. It endears you to no one. You're president of the Universitas Magistrorum, the chief royal mage known as the Wise by royal appointment, and by far the most favored among the 4 pillars of Conria. Vice President Veit doesn't even try to hide his envy when he sees you. My success is the product of hard work and good luck. It's as simple as that. Were the king not such an extremist, I hardly think I would have received a senior post at my age. Of course, no job is without its gripes. Serving a king like ours can be a challenging task, as I'm sure you can imagine. And as for Efterveit, in missing out on the presidency, he's dodged a mountain of stress. Like everything else in life, it comes with pros and cons. You're all here. I apologize for the short notice, but it was an emergency. Okay. You must be Rarir. Mr. Sertologi. Yes, I handled your case file during your sentencing. Nothing personal, of course. I'm pleasantly surprised that you remember me. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் பிளேபிளா வருவான்னு தோணுது. ரெரீரை போட்டு தள்ள மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் நான் அப்படி நினைக்கிறேன். தெரியல என்ன நடக்கும். You're clearly a person of substance if you've been invited here. But Dainsleif, you'd better have a very good reason for convening this little gathering. It's my brother, Vedofenir. After he spoke at the court this morning, the king was so infuriated by his words that he had him blinded in both eyes and thrown in prison. Vedofenir in prison? Strange. I thought the king trusted him and Heroptatir more than anyone else in the world. Does this mean the king's circle of trust just got even smaller? It has nothing to do with அவனோட trust. ட்ரஸ்ட் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஓகே. I don't know why Which is this as clear as day daughter to anyone paying attention. தெரியலையா எனக்குமே. Has nothing to do with the trust. அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. About what the king wants, which is as clearly as a day to anyone paying attention. Okay? I simply appease him, because it's in the best interests of the Universitas Magistrorum. And also because you're slimy. Vedofenir, perhaps less so. But still, a visionless visionary? It rather inclines me to think that qualifications are not what get you ahead in Conria. Do you honestly think this is an important discussion to be having right now? Dane, what are you planning to do? Rescue Vedofenir, I assume. அவன் ரெஸ்கியூ பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். Correct. It will mean storming the palace by force tonight. I need all of you on my side. எல்லாரும் வந்து என் சைடுல வாங்க, அவனை போயிட்டு காப்பாத்தலாம் அப்படின்றான். மறுபடியும் மொல்ல ஆரம்பிக்குதுங்க. ஐயோ சாரி, இது ஸ்டோரியில இல்ல. That's far too dangerous. And don't forget, Dainsleif, you're captain of the royal guard. You swore an oath to the throne. Let's see bro, hope they will reveal that reason in future story. இப்பவே இல்ல. ஆமா. You've been planning this for a while, haven't you? I have no desire to commit treason. But whatever critique the king may have of Vedofenir, disfiguring your most loyal subject for putting the best interests of his court and nation first, this is not the conduct of a wise ruler.
My blade will force the king to see the error of his ways. So, Vedafilnir's prophecy enraged the king. I'm sure it wasn't what he wanted to hear, but if he won't take counsel even from the visionary, that is deeply troubling news. Don't misjudge alchemy and its power. The extent of His Majesty's madness is now all too clear. The question is, how does a man like me get out of this situation unscathed? You have noble ambitions, Dane, but I'm afraid they don't do much for a guy like me. I'm not interested in saving the world. All I want is a letter of pardon. A letter of pardon? For whom? Thelindis? The chances of the Vinster King issuing a pardon for anyone connected to the Crimson Moon seem vanishingly slim. கேரக்டர் காமிச்சா அதுதான் ஏன்னே தெரியல விரு ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறா பேபி ஃபியூச்சர்ல ஏதாவும்னு நினைக்கிறேன். This black fog over the board must have some connection to Thelindis. Okay, but why is it taking this form? Does it have something to do with Revir's past? Another mystery I'll need to unravel. இதை எடுத்துட்டு அப்படியே தெரிச்சிருவோமா இல்ல இவங்களை அடிக்கணுமா? தெரிச்சிருவோமா? The wise and visionary மட்டும் தான் இன்னும் பிக்சர்ல வரல. ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங், வாங்க, வெல்கம். இல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ரெண்டு மூவ் தான் இருக்கு, உடஞ்சிரும். அந்த 6 எடுத்துட்டு தான் இந்த பக்கம் வரணும் போல இருக்கு. ஐயோ, ஒண்ணுதானே இருக்கு இப்போ. ரிமோ கோட் புதுசா வந்திருக்கா? ஐயோ இருக்கு, இப்ப என்னால போட முடியாது. இருங்க, நான் இது பண்ணிட்டு போட்டு பாக்குறேன். காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஞாபகப்படுத்திக்க. இதை விட்டு நான் முடிச்சுட்டு வரப்போ கூட போட்டுக்கிறேன். அப்படியே நீங்க டிஸ்கார்ட்லயே போட்டு வச்சிருங்க. சாய்ராம், டிஸ்கார்ட்ல போட்டிருக்கிறீங்களா? போட்டாச்சா? சூப்பருங்க. நாலு மூவ் தான் இருக்கு. ஒன்று, 2, 3, 4. ஓகே, கிடைச்சிருச்சு. 1, 2, 3. ஓகே. Author Thelindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 60 hours for experimental purposes. The results are as follows. Research dating back to the Crimson Moon Dynasty has established 2 points regarding Moon Marrow. Firstly, its origins have something to do with a god's power. Secondly, it serves as a portal to an as-yet indeterminate location. Okay. Moon Marrow can thus be defined as a spatial gateway. ஓகே, கேட்வேவாவும் யூஸ் ஆகுதான். ரெண்டு விதமான பவர் அதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கல்ல. காடோட பவரும் தென் வந்து ஒரு போர்ட்டல இது பண்ற பவரும் வந்து இருக்குதா. However, there are a number of hurdles to overcome before we can answer the question of where it leads to. To start with, opening the gateway requires a specific power source, which the relevant literature indicates. An enormous amount of power is then required to keep the gate open. Currently, the total power output of our instruments remains in the single digits. To make matters worse,
I am now the இவ only ஏதோ staff ஒரு member இந்த மாதிரி remaining இத in the Moon கண்டுபிடிச்சிட்டு Marrow இருக்கறாள lab. செக் பண்ணிக்கிட்டு The இருக்கறா. Universitas Magistrorum recently decided to move most of its personnel into abyssal energy research, which has stymied all Crimson Moon-related projects. This is not a wise move. I have always maintained that placing all our hopes in a single source of power is risky. Okay. Especially one as poorly understood as this, as well as making ourselves overly reliant on a single resource. We are neglecting other promising technologies. I apologize if this comes across as disrespectful. But as a Moon Marrow researcher, I desperately want to see the world beyond the gateway. If we really made it there one day, what would we find? And how would we go about taming the unknown? My imagination is endlessly fueled by questions such as these. No, bro, one Moon Marrow, one has some connection to God's power. அதுதான் bro ஏதோ எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்றா. அததானே சொன்னா. அதானே சொன்னால. அதுக்கு வந்து பவர் என்ன இருந்துச்சு? ஒன்னு வந்து டைம் போர்ட்டல் ஏதோ கிரியேட் பண்ற மாதிரி பவர், இன்னொன்னுக்கு வந்து காட்க்கு ஈக்குவலா பவர். அதானே? ரெண்டு பவர் ஒண்ணுக்கு இல்லையா? ரெண்டு வேற வேற எதுக்கா? என் 4 வந்துருச்சு. இவங்க எல்லாம் எடுக்காம அப்படியே தெரிச்சிருவோமா? இப்படி போய் பார்ப்போம். வேலைக்கு ஆகலன்னா திரும்ப பார்த்துக்கலாம். 1 2 ஏன்டா அங்க கூட்டு வந்து ஏன் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா ஏன் இது கரெக்ட்டா? ஓகே 6ல இருந்து இப்போ போலாம். Okay, வந்துட்டேன் கிட்ட. This is for you. I heard you're gonna leave the city with your parents. Bro, நான் நினைக்கிறேன் that green circles fragments of memory பிரிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்றீங்க ரைட்? அந்த மியூசிக் தேன் சூடரே பாட்டு மாதிரியே இருக்கு. தெரியல ப்ரோ எனக்கு. நான் அந்த பாட்டு கேட்டதே இல்லை. அதை கேட்டு நேத்து பணமெல்லாம் The Lindis, did you hear about what happened? I've heard nothing. Rerir got back very late last Friday, and he was acting a little unusual, but he slept pretty well, so I'm guessing whatever he did was a good deed. You never saw him, and I don't know what he did. And this conversation never happened. You understand? What if he finds out that you pried into his secrets? Don't be silly. I don't know what secrets he does or doesn't have.
All I know is he's just a normal guy who happens to run some errands for the king. Are you scared of him? I don't know. The Revere I know doesn't match the person you all describe. அவர் போயிட்டு வருதா? சாப்பாடு ஆச்சா? சூப்பரா ஆச்சு ப்ரோ. சாப்பாடு சாப்பிட்டேன். இருங்க. போயிட்டு வர மாதிரியே இருக்கு. செஞ்சுட்டு மழை வேற பெஞ்சிட்டு வெறுப்பா இருக்கே. Logically, I should be scared of him. And yet, I don't want to lose him. But enough about that. You should get going, and be careful with the package I gave you. Keep it secret. Keep it safe. What's in it? A piece of the moon. All you need to know is that as long as you keep it safe, then in the future, everyone will be able to see a red moon. A red moon? You mean our moon? That's right. Our moon. Promise me you'll look after it. I promise, Lindis. The Crimson Moon bloodline will never die out. Okay. Its light, the color of blood, will become like a fire that flows in our veins. இன்னும் முடியலையா? No matter how long it takes. இங்க ஃபுல்லா க்ளௌடி ப்ரோ. பிட்ஸ் அடி ஐக்க மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. இப்பயே மணி 6-7 மணி மாதிரி இருக்குது. பட் எத்தினி மேன். இதை வந்து ஒரு மினி கேமா விட பிரச்சனையே இல்லை. ஒரு லோருக்குள்ள இதை வச்சு ஏன்டா தாளிச்சு எடுக்கிற? ஸ்டோரிக்குள்ள இது வேணாண்டா. இது தேவையில்லாத ஆடி மேன். இன்சஃபிஷியன்ட் ஆக்ஷனா கொடுத்து விட்டாங்க. இங்க போவேன் நானு. செஸ்ஸி கோர்ஸ் நல்ல ஐடியாவா? எனக்கு பிடிக்கலங்க. எனக்கு பிடிக்கல. தேவையில்லாதது இது. லோருக்குள்ள வந்து ஸ்டோரியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இதை ஏன்டா இப்படி வச்சு வெறிய திரைக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ப்ரோ நோ டேட்டாவா? ஓகேடா. இப்போ தான் பேக்கெட் லாஸ் ஆகுது ப்ரோ. வெளியே காட்டுறதுக்கு நெட்டு அதோட சம்பவத்தை நெட்டு பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஆனால் இடி கூட எதுவும் இல்லையே. ஏன் தேவையில்லாமல் பேக்கெட் லாஸ் ஆச்சு. இப்போ மறுபடியும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருச்சு. ஐ திங்க் மறுபடியும் பேக் டு லைன் நார்மலாக தான் இருக்கும் நம்புகிறேன். அது நீங்கள் கென்ஷின் பேக்ட் டெவி கிட்ட தான் செஸ் கோர்ஸில் வேண்டான்னு சொல்லணும். அதான் ப்ரோ நான் சொல்கிறேன். நான் லைவில் அப்படியே வந்து இங்கேருந்தே தெரிவிக்கிறேன் ப்ரோ. இங்கேருந்தே நான் வந்து தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறேன். தென் வந்து சர்வே வைப்பாங்களா, அதுலேயுமே நான் போடுவேன்.
இப்ப 5 கிடைச்சிருச்சு. இவனை விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம போயிடலாம். அதான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஏய் ஏய் சோதிக்கிறானே எங்கடா அங்கே போக வேண்டாப்பா, இங்கே வரணுமா? ஏன் இப்போ ஒண்ணுமே மூவ் இல்லையே இதுக்கப்புறம்? என்ன மயிர்ல இது? அந்த கிளவுட் எங்க இருக்கு? இதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லையே. ஏன் மறுபடியும் 4 எடுத்துக்கிட்டாச்சு? Hurry, everyone, and stick to the plan. ஏய் கெட்ட வார்த்தை வருதுடா. Sir Dainsliff, what are you? Is this treason? நீங்க கேரக்டர் வந்து அதோட கேரக்டரை காட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. சரி, அதுக்குன்னு இதெல்லாம் கொடுத்து தாளிக்க வேண்டாம். கேரக்டர் காட்டாட்டாலும் பரவாயில்ல. இது ஆணி தேவையில்லாத ஆணி இது. You know what happens to those who betray the throne. Please, don't do this. It is the king himself who has betrayed the throne. சின்ன குழந்தைங்க விளையாட்டு மாதிரி இருக்கு. தேவையில்லாத விளையாடாது. If you have any love, எல்லாம் ஒரு ஸ்டோரிய பயங்கரமா எடுத்துட்டு வந்து கடைசில இப்படி வந்து மொக்க பண்றீங்களே. It's showtime. Dane and his group will handle the troops in the palace. Then Hraptatir and Rhindaughter will disarm the security measures. My job is to enter the prison and rescue Vedafilnir. ஓகே, ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஜாப் அசைன் பண்ணிட்டு நான் வந்து அவனை ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு போறேன் அப்படின்றான். மறுபடியும் இப்படியா இத மாதிரி தத்தி தத்தி போடுன்னு சொல்லிராதடா. வெரி ஆகுறா. Stay safe. Wish me luck. யோ தத்தி தத்தி தான் போவான் போல இருக்கு. Draw your blade. It is time for justice to prevail. இதுக்கு முன்னாடி டெயின்ஸ்லிப் வந்து ஒரு மாதிரி ஏதோ வித்தியாசமா ஏதோ பண்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தீங்களா? அப்படி கூட இவங்கள காமிச்சிருந்திருக்கலாம். ஆக்ட் 4க்கு அரை மார்க் தாங்க கொடுப்பேன். 5க்கு அரை மார்க் தான். வெறும் 5க்கு அரை மார்க் தான். இங்க பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்ல, ஃபுல்லா இதை போட்டு தாளிச்சு எடுக்கிறான். ஏய் ஐயோ ஐயோ. இங்க முன்னாடி போ சொல்றானா பின்னாடி போ சொல்றானா? கேமரா ஆங்கிளும் திருப்ப முடியல. எங்கடா போ சொல்ற? எங்கல இருக்கு? இந்த டேவிட காப்பாத்தனா என்ன காப்பாத்தலானா என்ன?
நிக்கில் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் இப்போ இவனை அடிக்கணுமா இல்ல வேண்டாமா? இன்சஃபிஷியன்ட் அப்படியே மாட்டிக்கிட்டோமே. இப்பவுமே மாட்டிக்கிட்டவே. This place is filthy. And the smell is abominable. Clearly, the king doesn't allow his prisoners a single shred of dignity. This is dire. Found you. Hello, Mr. Vedafulnir. ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அந்த இடம். அட போலே. Surprised? Oh, wait. I guess surprise isn't an emotion that prophets feel very often. I certainly felt some surprise in the moment when I was blinded. Surprise at the king's sheer ignorance. Surprise at just how unfairly this world responds to words of earnest remonstration. I'm curious. What did you prophesize this time? It wasn't a prophecy. It was a word of warning. Someone had to say it. The king has forsaken all reason in pursuit of his obsessions. I simply told him that if he continues on this path, Conria will surely fall. But he didn't listen. Worse still, he stabbed you in both eyes and locked you away. Dane asked for my help. The court is in complete chaos now, but I'm sure you predicted that. Everything is transpiring as I foresaw. Yet I am powerless to change it. Fate is an immutable force. I can but lament as the inevitable unfolds. I do wonder whether giving a man the power to see the future does nothing more for him than slowly crush his spirit. முகல் ராஜா தெரியலையே. அப்படியா ப்ரோ? தெரியலையே. Forgive my curtness, Vedafulnir. Just when we said Natra is going good, they would have to do it like this. எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்த மாதிரி சூடால அந்த கௌசிக்கு நான் இருக்கேன்ல. எங்க ஆக்ட் 3 வந்து நானே வெறி ஆயிட்டேனுங்க. ஆக்ட் 3 வெறி ஆயிட்டுதான் சரி ஓகே. இதுக்கு மேல கொலிபினாவோட ஆக்ஷன் இருக்குன்னு வந்தா ஐயோ செஸ் போர்டு விளையாட வைக்கிறானுங்களே அப்படின்னு இருக்கு. வாயில வரக்கூடாத வார்த்தைலாம் வருது. You can't have wisdom beyond the reach of your fellow man. கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு 6 கிலோ எடுத்து கொடுத்த பவர் வேஸ்டா போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இப்ப எனக்கு. எதுக்கு? இந்த பாட்டை மொத்தமாவே தூக்கி இருக்கலாம்டா. இது எங்களுக்கு தேவையே இல்ல. இந்த பிளாக் கலர் ஸ்கிரீன்ல ஏதோ ஒன்னு போடுவீங்களா அந்த மாதிரி போட்டிருந்தா கூட நாங்க எங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லைன்றேன். இல்ல ஏதாவது லோவர் சேனல்ல போடுவாங்க அதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பாட்டே மொத்தமா தேவையே இல்லாத பாட்டா இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு. This visionary seems to know many things, but என்ன அவனால ஒன்னும் டேட்டா மாத்த முடியல போலயே.
He wasn't entirely wrong. I did indeed lose my power to see the future. Right up until... Until what? Just now. I believe I saw something new. Okay. Well, tonight could go a lot of different ways. 5 of us banded together to storm the palace, also we could rescue you. This will go down as the most tumultuous day in Conrian history. I sense hatred in you. But also hope. Okay. A desperate hope. That with the tyrant deposed, that will be the end of the story. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியவே முடிச்சு வைக்க போதா அந்த ஹேட்ரேட்டா இல்ல வந்து ஹோப்பா But this is not the end. It is the beginning of a new chapter in a whole new story. There are many men of honor and courage in this world, Rerir. But you are not one of them. You're not here for justice. You're here for yourself. ஸ்டாக்கிங் தேவையே இல்லை. கேரக்டர் காமிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. ஒரு ஸ்டோரி இனிமே சூப்பரா கனெக்ட் ஆயிருந்திருக்கும் எல்லாருக்குமே. இல்லைன்னா பிளாக் ஸ்கிரீன்ல அவன் போட்டுட்டு போயிருந்திருக்கலாம். இது வந்து அனாவசியம். Is that a dagger? Interesting. Why not the polearm? அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. நல்லா தான் புரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. With your abilities, I don't doubt that you were able to recover some of your sight. But I also doubt that you want to make an enemy of me right now. Of course not. We're on the same side. நம்ம ஒரே சைடுல தான் இருக்கோம். இல்ல? We could be. But I need you to be honest with me, Vedafilnir. At this point, you're my only hope for the future. Okay, நீ தான் வந்து என்னோட ஒரே நம்பிக்கை. You mean your future? With your beloved, Felindis? ஆமா. தியரி வீடியோஸ்ல கூட பிக்சர் அது ஆட் பண்ணாங்க. சீதே ஆட் 50. இவனா பாம்பு மாதிரி காட்டுறாங்க. முன்னாடி இருக்கிற wolf மாதிரி இருக்கிறான். Yes. And I know there are bigger things at stake here. A dynasty, a nation, maybe the entire world. எனக்கு பாம்பு பிடிக்காது. ஆனா எனக்கு wolf பிடிக்கும். பிளேபிளா வந்தா எனக்கு ஓகே. And foremost about myself. பத்து நிமிஷத்துக்கு 15 ஆட் வருதா? ப்ரோ அவ்வளவுதாங்க. அவ்வளவுதான். கோடியிலே புறாலும் எஸ்எஃப்ஜின்னு அடுத்த வீடியோ போட்டுருவாங்களே யாராவது. 10 நிமிஷத்துக்கு 15 ஆட் வருதா? Seriously bro? I can't abandon the one I love to save myself. I just can't do it. But you see a broader picture of the future than I. You see the solutions to the biggest problems of our age. So tell me, what is my solution? What's the answer? Thank you for the idea va. Enna bro sonna nanu. In matters of fate, answers are either right or wrong. What will be and what will not. Maybe you are willing to pay a certain price in the pursuit of happiness, but unfortunately, fate does not negotiate. அந்த வீடியோக்கு எந்த வீடியோக்கு bro? That is the cruelest thing about fate. It is unmoved by your sacrifices. என்ன பத்தி பேசுனா யாரு? என்ன பத்தி பேசுனா யாருங்க பாப்பா? இங்க போயிட்டு வேற யாராவது பெருசா இருக்க வைங்கன்னு நோண்டுங்க. நீங்க பெரிய ஆள் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சுந்தரராஜன். அதுதானே? I know it's your voice. என்ன பத்தி பேசுனா நானே பார்க்க மாட்டேன். என்னோட ஃபேன்ஸா? ஐயோ. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Protect the things I love. You show me disaster, but you won't show me how to avoid it? To be frank, நான் வந்து Why are you doing all this? இது சொல்லாங்க. இந்த இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த ராகவா லாரன்ஸ் கூட சொல்லாப்ல அந்த மாதிரி வந்து பேய் படம் எடுக்கிறவங்க பேய் படம் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இந்த கண்டென்ட் பண்றதுனால
வேற யாராவது இதை பார்த்தேன்னா அது இதில் வந்து என்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், அது மில்க் பண்ணும். அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனால நான் கேமிங் மோஸ்ட்லி 99.9% பார்க்க மாட்டேன். கிளிக் பண்ணி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் சேனல் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். அதர் கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே பார்ப்பேன். நான் மீம்ஸு அது ரிலேட்டடாக பார்ப்பேன். வேறு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, ஃபிஷிங் இது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்ப்பேன். ஆனால் நான் கேமிங் இதை நான் பார்க்கவே மாட்டேன். 280 சப்பு உங்களுக்கு 8700 ப்ளஸ் சப்ஸு. இப்போ உங்கள் கேமை பார்க்கும்போது உங்கள் வீடியோ ஸ்பாலாக ஆட்ஸ் வருது. show me you show me disaster but you want to show me you how to avoid it. எப்படி இது பண்றதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்கற. எதுக்கு இதெல்லாம்? My voice in your head. ஆமாங்க, அந்த விஜய் சேதுபதி வாய்ஸை தூர தூக்கி விடுங்க. கேக்குறா இவனோட வாய்ஸ் தானே. சொல்லிரு உன்னோட வாய்ஸே வேணாம்டா. So, you hear it too? The voice that steals your mind, gains your trust, and drives you crazy. It turns out that we are not so different, you and I. Vedifilnir just broke into the strangest smile I've ever seen in my life. As if he'd discovered some monumental secret. But then he suddenly இவ்வளோ கம்பீரமா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், வாய்ஸை இப்படி மாற்றி விட்டீங்களேடா. எனக்கே இப்போ இவன் மேலே பாவம் வந்துருச்சுங்க. Very well then. My advice to you is as follows. You must persevere. Whatever trials and tribulations you may face, be steadfast in the belief that they are your path to the future. For as long as you live, your story with Thelindis shall not come to an end. That is the only chance you have of fighting back against fate. It is up to you whether you believe my words. Regardless, that is all I will say on the matter. I have no right to intervene any further. பரிகாரம் என்னன்னு சொல்ல மாட்டான். நீ அனுபவி அப்படின்னு தான் சொல்றான். அனுபவி ராஜா. Thank you for setting me free. In return, I will tell you one more thing that you cannot afford to ignore. Just then, a strange wave of energy rippled through the city. We had no idea what it could mean. ஃபைவ் ஸ்பின்னர்ல காதல்காக அபிஸோட பவரை யூஸ் பண்ண ஒரே ஆளு. எனக்கு இவன் பிளேபிளா வரணும் புரியும். எனக்கு ஊல்ஃபுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காண்டியே எனக்கு இவன் பிளேபிளா வரணும். தயவு செஞ்சு சாவடிக்காதீங்க. இப்போ ஏன் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னா தயவு செஞ்சு இவனை சாவடிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது. The Universitas. Oh no. I'm sure we'll be seeing each other again very soon, Rerir. Whatever Vedifilnir said, I didn't catch it. I didn't even help him out of the prison. There was no time to lose. டோட்டலோஜி பவரை தேடி அபிசல் எனர்ஜி யூஸ் பண்றான். ரெயின் டாட்டர் இம்மார்டலுக்காக ஆசைப்பட்டு யூஸ் பண்ண அது போறதுன்னு ஷேட் ஆஃப் அது கூட வேற மெரிச்சு பண்ணிட்டான். ஐ ரீசேட் செஸ்ட் ஏமா C3 R3க்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கொடுங்க. C3 R3க்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதா இல்லையா ப்ளீஸ்? Monsters? Is this Rhine-Daughter's doing? The Universitas Magistrorum. Out of my way! Be silent. Night falls. Close your eyes. The Universitas.
That reminds me of a rumor I once heard. Allegedly, the king installed secret mechanisms in the palace and around the city. No one knows where they are or what kind of power they hold. But if they were ever going to activate, it would probably be on a night like tonight. Help! Help! அவங்களோட டைட்டில வச்சு டீகோட் பண்ணதுதான். ப்ரோ ஒரு டவுட் என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. சாம் ஜெரின் சொல்லுங்க. Hold on! Don't let them anywhere near you! Save me! I can't! That sounded like an explosion. So the rumor is true? The king really went through with it. What other means does the king have at his disposal? They must run on power from the Abyss. And given it's a major center of Abyss research, anyone over at the Universitas will be in grave danger. I have to hurry. அவனா மாறி தருவாங்கன்னு நினைச்சேன். தரலையே. ஜஸ்ட் எங்கேயாவது இங்கே விட்டுட்டு போறானா திரும்ப வர முடியுமா அந்த இடத்துக்கு? இல்ல இங்கே இதுவும் யூஸும் பண்ண முடியல என்னால. இந்த பிங்கு பிரச்சனை வேற எப்போ சரியாகும் தெரியல மக்களே. ஐயோ As you wish, me. The night comes. Be silent. Close your eyes. Do you fear the dark? Be silent. ஆமா இந்த பீஸை யூஸே பண்ணல. The mystery ஐயோ டேமேஜ் ரொம்ப கம்மியால இருக்கும். வேண்டாம் நம்ம இவனே யூஸ் பண்ணிடலாங்க. To dust. Close your eyes. To dust. Wings of darkness! Going in! Observe. Night falls. Close your eyes. Night falls. Bye. Okay, nice. I'm a new player. I don't know. I am 50 short PT to Furina. I am not getting or getting Furina. Next hard PT I get next banner. ப்ரோ அதிலே போட்டுப்பா பாருங்க. எவ்ரி 90 விஸ்ஸுக்குள்ள கேரண்டீடா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் வந்து கிடைச்சிரும். இந்த கேமை பொறுத்தவரை சாஃப்ட் பிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 இப்போ வந்து 75லாம் இல்லை 80க்கு மேலவே எல்லாருக்குமே வந்து போகுது. ஸோ 75ல மோஸ்ட்லி கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா நீங்கள் 50-50 வின் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். Monsters at the Universitas Magistrorum? Why now? Oh no, they're coming. It's no use. The table won't hold out much longer. The weapons. Where are the weapons? Of course. All the lab equipment was upgraded after the inspection last week, but the new weapons haven't been allocated yet. New weapon innum varalaya lab ku. I'm done for. Is anyone there? I need help. Stay back. Please stay back. Please. Even I am feeling getting flints worth now. Only need to get enough. Right.
I try only next banner. Can I try 50-50? Start 22. Furina, your opinion, bro. No! Listen, something happened at the palace tonight. We have to ஒன்னு பயங்கரமான டிபிஎஸ் கேரக்டர், இன்னொன்னு வந்து யுனிவர்சல் சப்போர்ட். லூனா இருக்குல்ல, லூனாருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபுரீனா தாராளமா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Why you're worried, and I will respect the decision you've made. But it's okay because I found a solution. இவ வந்து இப்ப கொல்ல வரான்னு சொல்லிட்டு தான் நடிச்சிட்டாளா? இருங்க bro, சொல்றேன் bro. Have it back. The normal life you so desire. But until then, I'm afraid our wedding will have to wait. Cylinders? No, don't do it! Cylinders! I told you. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா யூஸ் பண்ண முடியாது அம்மா. You will find someone better. No, I won't do it. I have to save her. By what means exactly? A lowly pawn. You lack the power and the strength of will. Do you know a way? Tell me. Come to the palace. Join us. இப்படிதான் வந்து இவன் வந்து இதா இருக்கிறான், ரைட்? Rare, thank goodness we step forth and take your share. You made it. Not you too. Hatred or grief, despair, desire. We all have our own. Rare. Cylinders? Were you daydreaming? You still remember, Rare? That question you asked me a couple of weeks ago? Oh. You mean Finally, the proposal? I'm wondering, where do you think would be a good place to discuss it? Maybe in the garden? Or were you thinking a fancy restaurant? It's your choice. ரெண்டு பேருக்குமே வீடியோ போட்டுருக்கறமா. சாம் ஜெரின் ரெண்டு பேருக்குமே வீடியோ இருக்கு பாருங்க. என்ன மாதிரி கேரக்டர்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டுருக்கறேன். நீ அத பாருங்க. அழகா இருந்தா அறிவு இருக்காதுன்னு சொல்றது கரெக்ட் தான் போல. ஏங்க இல்லையே, இப்ப அவ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் கரெக்ட் தானே. அவா கரெக்ட், இவனும் கரெக்ட். இவன் வந்து தெரிஞ்சிட்டாங்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. அதுதான் ரொம்ப வீணான விஷயமே. I will find you. And then you can give me your answer. ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம். So that's how the Raker of Solnari was born. இப்படிதான் வந்து இவன் பிறந்திருக்கான் அப்படினு சொல்லிட்டு. Is a monster all the same. Viewing other people's thoughts for too long can get uncomfortable. Right now, I'm feeling a strong sense of loathing. 5 சின்னருக்கு பதிலா 4 சின்னர் தான் இருந்திருப்பாங்க, ரைட்? The story of Conria is what happens when the truth falls by the wayside. Everyone tells little white lies, and before long, you have a huge pack of lies that destroys everything. Time to get back. His past is filled with sorrow,
but the tale of any fallen civilization is one of endless tragedy. Broken வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ That was Conria's fate. சரி இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இதை வச்சு அவனை முடிச்சிடாதீங்கடா அவன் நல்லவன் தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் அவனை விட்டுருங்க ஏன்னா அவன் வூல்ஃபா இருக்கிறான் தயவு செஞ்சு அவன் பிளேபிளா வரட்டும் Everyone, I'm back. நான் எடுக்க போறேன் சோமாரிய ஒருவேளை பிளேபிளா வந்தானா நான் சோமாரி எடுக்க போறேங்க How are you holding up? Feeling okay? She's fine. Boss is a pro. Yes, I'm fine. You will have seen the events of Rarir's life through my thoughts. It's now clear that he is just a regular nobody, driven by personal tragedy, as he said himself. I mostly agree. There's only so much we can know about him from his memories alone, but they did give us a clear glimpse into his life in Conria. However, I would not consider Rarir to be a nobody. He was deeply involved in the events of that era. Okay. Yet, when the catastrophe of a generation strikes, nobody is safe. I am also stop this place bro story la right there. Sounds to me like you're speaking in riddles again. Living Tribunal, hi, Wanga, welcome, hello bro, to abandon the people of Nodcry in their hour of need? That's not what I meant. Although I do hope you choose to remain a part of the plan. Without you, the mission ahead will be all but impossible. Then try to remember that I respond better to the carrot than the stick. And I don't appreciate being bossed around. Now, as for you, Missy, you were excellent. You stuck to the rules of the ceremony and kept your mouth shut the entire time. Bravo. Cool. So, can you fill me in on the deets now? Most of what I saw went right over my head. Patience. You'll hear the whole story, don't you worry. But let's meet up with the others first. It will save me narrating it twice. ரெண்டு தடவை வந்து நான் சொல்றதா இருக்கும் நேரடியா அங்கே போயிட்டு சொல்லிட்டா வந்து முடிஞ்சிரும்ல Yes, boss. Let me get that door for ya. That's more like it. For a moment there, I was worried you'd forgotten about the first clause of your employment contract. Forgive my curiosity, but what does the first clause say? It says I gotta do the annoying stuff that boss is too lazy to do for herself. Like opening the door, pouring the tea, yada yada. Is that right? If something is in the contract, it's because she willingly agreed to it. Rest assured that the curatorium abides by the very strictest of labor policies. You don't seriously think I'm cruel enough to treat her like my slave. In any case, I've hardly shied away from my share of the work today. Hope I don't catch Flintz and Varka lounging about in their chairs, enjoying a leisurely cup of tea. There's nothing I dislike more than other people enjoying themselves. அது முடிச்ச உடனே நேரடியா கிளம்ப வேண்டியதானே இது தேவையில்லாத டாக் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இங்க எப்படி இருந்துக்கோங்கடா Oh no. ஒரு சில இடத்துல அட்வான்டடா நிறைய டாக் பண்ற மாதிரியே இருக்கு Sorry to disturb you, but we seem to have run into some trouble. வேணாங்க டாம்ரோடில் வேணாங்க நான் பாத்துக்கிறேங்க வேணா ப்ரோ Evidently so. Don't worry, I'm not about to leave you to fend for yourselves. I'm not that kind of boss. And it would go against the curatorium's labor policy. I'm sorry? What did you hear me say? I wasn't talking about labor policy. Wait. How long have I been standing here? Not long. You just appeared by the door a moment ago. Boss, what's wrong?
you look like you've seen a ghost. ஆமா சம்பந்தமே இல்லாம ஏன் டெசர்ட்டுக்கு வந்தானுங்க? We've been tricked. We never left at all. Somehow I hallucinated that whole scene back inside the office. Hallucinated? But how? How indeed. This place should heed my will alone. All thoughts and actions that occur in here are just a result of pawns moving across the chessboard in a carefully calculated manner. And nobody has access to this chess set but me. எப்படி நீ வந்து போயிட்டு வந்த அப்படின்னு? So you control everything in here? More or less. But yes, it's a special technique of mine. Has anything like this ever happened before? Only once. It was the first time I used the chess set. Okay, first time வந்து யூஸ் பண்றப்போ இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். Is there any similarity between what happened then and what's happening now? I suppose my thoughts are a little turbulent, which was also the case my first time. Is there anything I can do to help? The first clause of your contract clearly states that I only need your help with things that I'm too lazy to do myself. Meaning, you're not feeling lazy right now? Meaning, this is not something Yehoda can help with. இப்போ வந்து எகோடாவாலலாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. Understand. I must be the one to find our way out of here. நான் தான் வந்து இதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணும். ஏதோ உள்ள சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாதியில வந்து எவனோ இன்டர்ஃபியர் பண்ணி விட்டானா உள்ள. அவ தான் பேச கூடாது எதுவும் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னல்ல. Boss, it's fine. Really. Let me do something useful. Oh, listen to you. Whatever would I do without you, Yehoda? What? Really? Yes, really. Where would I ever find another employee as obedient and servile as you? God forbid anything ever happens to you. Oh, okay. Well, anyway, I was thinking of fetching some water. There's gotta be a source around here somewhere. I suggest everyone finds someplace comfortable to take a rest. We gotta conserve our energy. Even though all this chess malarkey doesn't exist in a physical sense, mentally speaking, it's all real. And so is our tiredness and fatigue. You don't want to dismiss mental fatigue. Just because it isn't physical doesn't mean it's any less serious. But anyway, I got அதாவது பெட்ரமாக்ஸ் லைட்டே தான் வேணும்னு சொல்றா. Don't I have the best employees? Jealous much? If we can find a suitable time, I'd love to borrow Yehoda for a day to help out at the Frost Moon Scions. Would you be amenable to that, Boss Nefer? Oh, Lauma. Have I ever told you just how pretty you are? Beauty runs from the tips of your antlers to the depths of your imagination. Time to rally, everyone. Follow me. As we continue our journey, the same rules will apply. That means stay focused and no talking no matter what we encounter. And don't disturb the chess pieces. You have my word that I will get us all out of here. எங்க வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கற பாத்தியா? This place looks familiar. That's not a good sign. There's someone up ahead. Time for a little chat. ஒருவேளை எவனோ வந்து இந்த கனவுக்குள்ள எவ்வளவு சார் இவளோட இதுக்குள்ள எவனோ புகுந்துட்டானோ? Is that? யாரோ ஊனோ போட்டு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இவனாதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பேர் யாரு? ஐயோ இந்த கத்தி பாம்பு மாதிரி இருந்தான்ல அவன் ஊனோ போட்டு விட்டான்னு நினைக்கிறேங்க. வாய்ப்பு இருக்கு. Oh,
It's him. There you are. Sinue's been looking for you all day. I think he has some news for you. Oh yeah? What were you doing just now, Uncle Retinue? Hiding away some more loose change? I know I saw some Mora. What do you mean loose change? Oh, come on, I'm too old for this. Just pretend you saw nothing. Uno போட்டு விட்டாங்க கன்ஃபார்ம். இது நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் வருவோம்ல அந்த இடம் டெசர்ட்ல. Hey kid. நான் அப்புறமா கேட்டுக்கிறேங்க டாம்ரிடல் ஒரு ஃப்ளோல நான் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா டிஸ்கார்ட்ல கேட்டுக்கிறேன். காலையில இதுதான் சொன்னேன். ஒருவேளை நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணாலுமே இருக்கட்டும். நான் அப்புறமா டிஸ்கார்ட்ல கதை கேட்டுக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் வேணாம். இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே வேணாம். பிரச்சனை இல்லை. கவனிக்காம விட்டேன்னா விட்டதாவே இருக்கட்டும். தயவு செஞ்சு வேணாம். அது ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை. இது வந்து பேக் டு பேக் ஒரு ஆர்கான் கொஸ்டிக்கு இதே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நான் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல்லா ஸ்பாயிலர் ஆயிடுது. தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். Get in his good books? Why? What do you want with my dad, Uncle Peppy? I've written a new song. I was hoping to showcase it at the next festival, but I'll need his approval. A new song, huh? I'd love to stay and listen, but unfortunately, Uncle Retinue says my dad's looking for me. Well, there's plenty of time and I'm not going anywhere. See that pile of stones? I'll be sitting there warming up my vocal cords. Come find me when you're done. Pile of stones. Got it. இவ்வளோ வச்சு ஸ்பீடா போறதுக்கு எதுவும் இல்லையா? Hi, Dad. Uncle Retinue said you were looking for me. Ah, there's my little princess. இங்க பாருங்க. NPC-யே எவ்வளவு அழகா தாடி வச்சிருக்காங்க சொல்லிட்டு. டேய். ஏன்டா உங்களுக்கு வார்க்காவுக்கு தாடி வைக்க முடியல? Spoils of war. Who were you fighting against, Dad? It was just a figure of speech. The aftermath of a sandstorm is no time to be waging war. I was talking about our war against thirst. I went out to fix our water supply problem. Okay. And now I'm back, which means we have a well again. That's right. I found a new one and brought back as much water as I could carry. It should last us for a good while. If it wasn't for these blasted sandstorms, our wells wouldn't be caving in. You wouldn't be spending all your time out searching for new water sources. As the chief of our tribe, I'm supposed to be leading us out of hardship and poverty, onto better things. You know how prosperous our ancestors were. I've told you all the stories. And look at us now, squeezed into these hovels. No one would choose this if it wasn't for the endless wars over the years. But things are looking up. எங்க உண்மையா சொல்லணும்னா ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சுங்க. அதாவது ஆக்ட் 3 மட்டும் தான் ஆர்கான் கோஸ்ட். இது வந்து ஆர்கான் கோஸ்ட் இல்ல. இது அந்த மினி செஸ் கேம். அதோட வந்து நம்ம இவளோட ஸ்டோரி கோஸ்ட் அவ்வளவுதான். ஏங்க கொலமினா சம்பவம் நடக்கும் மறுபடியும் எனக்கு அதான் வெறியாகுது. இதுல கொலமினா சம்பவம் நடக்குன்னு எதிர்பார்த்தா அல்லைக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தா பவர் நாசமா போச்சு. Special ambassador, they call it. Think of it as a partnership. It's nothing bad, okay? We've been isolated here in the desert for too long. Seeking opportunities elsewhere is the best thing for us, and the fastest way to progress. So, do you get anything good out of being a special ambassador? Of course. My luck's improving all the time. One day, I swear I'm gonna lead us out of this place. We'll find somewhere new. Okay, somewhere better ஆன இடத்துக்கு வந்து போறோம் அப்படின்ற. அதுதான் வந்து இப்போ வந்து இருக்கிற நாட்டாய் போல இருக்கு இவா.
அவங்க தான் முன்னாடியே சொன்னாங்களே மெயின் ஸ்டோரி கூடவே நியூ கேரக்டர் ஸ்டோரி மெர்ஜ் ஆயிடும்னு. எங்களுக்கு ப்ளீஸ் அதை பிரித்து கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இதை நான் எப்போ வேறாலும் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக ஓரமாக வச்சிருவேன். That's our well, and you know it. You stole from us. Well, you've gone from chief to thief, and now you have to face the consequences. Act 3க்கு நான் வந்து 10க்கு 20 மார்க் கொடுப்பேன் ப்ரோ. ஆனா Act 4க்கு 0.5 கொடுக்கலாம்னு இருந்தா இப்போ 0.1 தான் தருவேன் ப்ரோ நான் மார்க். Did you really think you could take our water without permission and get away with it? You're either brave, stupid, or both. தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கலவரம் பண்றானா? நீ ஒரு ஸ்டூபிடா இல்ல வந்து In that special ambassador act? Yeah, nice try. We spoke to the academia. They said it was all news to them. You're a liar and a cheat. I heard Yehuda gasp, but I don't blame her. Most people are terrified by the sight of blood. Corpses strewn across the ground. The wounds are clearly from scimitars and daggers. Did Dori in adding character stories and Archon in both Act 4 ஒரு மாசம் கழிச்சு இல்ல ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு பொறுமையா விட்டுறதுங்களாண்டா நல்லா இருந்திருக்கு. இது கேரக்டரோட இந்த செஸ் போர்டு இதெல்லாம் இல்லாம நார்மலா காமிச்சிருந்தேன்னா ஐயோ விசில் அடிச்சு இப்போ சில்லறைகளை செதற விட்டுருந்துருக்கலாம். ஆனா மொக்க வந்துட்டானுங்க. There's a handwritten note on the ground. உங்களை கெடுத்துக்கிறதுக்கு வேற யாருமே வேண்டாம். நீங்களே நல்லாவே கெடுத்துக்கிறீங்க. எஃபர் ஸ்டோரிக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஆட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஸ்டோரி கோஸ்டர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம இப்படி. Halil, this is Sinue. புதுசா ஏதாவது டீம் வந்து மாத்திட்டாங்களா கென்ஷின்ல? Surely you remember me. I was the one who helped you and your colleagues avoid the quicksand in the desert. முன்னாடி இருந்ததே கொஞ்சம் பரவாயில்லாம தான் இருந்துச்சு. அது அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதானே. This is my second time writing to you. I assume my last letter must have gotten lost in the mail, as I didn't receive a reply. I hope this one makes it to you safely. I'm writing to you because I need some help. That sandstorm the other day completely blocked up our well. Okay. Forcing me to look for another water source in Iab and Unut territory. It was a matter of survival. Praise the gods. The well of the Iab tribe was intact. அந்த ஒன் டைம் டொமைன்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமால்ல அதுல இருந்து 60 இவ்வளோன்னு வரும் ப்ரோ. 60 ப்ரோமோ அந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் தூக்கிட்டானுங்க. You told me to write to you if I கேட்டா அதுக்கு பதிலா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைன்ல அதிகமா கிடைக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கிறோம். ஸ்டாச்சுவை லெவலப் பண்றப்ப அதிகமான ரிசோர்ஸ் வச்சிருக்கிறோம்னு சொல்லிடுவானுங்க. குமருக்கு அப்புறம் அது எங்கேயுமே இல்லை. I urgently need you to formally recognize my title of Special Ambassador and send some of your people to assist me for a few days. It's the only way I can convince them that this was. Bye bye and sorry for disappointment. Bye bye Nitish Paklam. Banga. This is an emergency. Please send help as soon as possible. சீக்கிரமா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்றான். Looks like this letter never got sent. இது இங்கவே படுத்துக்குச்சு இந்த லெட்டர். The writer died a grisly death, and the letter was trampled into the ground. It's badly defaced. Some parts are barely legible. What a ridiculous lie the surviving Shimti tell. Their whole village was butchered over a sip of water. எப்படி ரொம்ப கேவலம் டேய் கென்ஷின். என்னால அடக்க முடியலடா என் கோவத்தை. 2 வாய் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சிக்கன் பீஸை வாயில வச்சுட்டு அடுத்த வாய் சாம்பார் சாதம் எடுத்து வச்சா வாயில எப்படி வேக்கன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குடா டேய். வேற ஏதோ ஒரு ட்ராக்ல போய்கிட்டு இருந்து ஏன் இங்க வந்தேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். I thought you would at least have the courtesy to provide some respectable libations. This is the finest wine our village has to offer. I promise.
The Academia has agreed to reserve a single space for a candidate from your village. But I remain skeptical of this entire endeavor. I highly doubt anyone in this desert possesses serious academic potential. Please, have faith. If not in us, then in our god. The child we found shows great promise. I beg you, take her away from this place. Give her a chance. Don't let her talent go to waste. இது இவளோட டேலண்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. என்ன பண்றான்? என்ன சொல்றான்? இந்த சில்ட்ரன் வந்து I don't recognize her. New arrival? She showed up here a few days ago and we took her in. She's a really bright kid. Please help. I'm begging you. So, where are you from? Nowhere special. Just a sand dune. What about the rest of இது your வந்து family? இவளுக்கு அந்த பெரிய வாய்ஸே கொடுத்துக்கறால நெஃபர தான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். Just the one. It's only you? Correct. So, no brothers, no sisters, no mother or father? Any who have slept on a bed of sand, I call my brothers and my sisters. Apart from that, I have no family. All right. Get over here. Sign your name on the form. Never? You're rather fair-skinned for a desert dweller. Nefer, this term's assignments have been issued already. Please read through the materials thoroughly, conduct your own additional research, and then write an essay on the topic. Okay, ஒரு இத ஃபுல்லா படிச்சிட்டு அது சம்பந்தமா வந்து எஸ்ஸே எழுத அப்படின்றான். Yes, Professor, I'm aware. I just had a couple more questions I wanted to get your perspective on. Oh, please ask away. Well, I saw the other students' problem sheets, and I couldn't help but notice that my assignment is much easier than theirs. Do you really think I'm a weak student? மத்தவங்கள விட இவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாவே வந்து குடுக்குற மாதிரி இருக்கு. இதுலயும் நான் ஆடும்போது செகண்ட் டைமா இருக்குவே. A weak student? Goodness, no. Quite the opposite. You have a sharp mind. Almost too sharp. I think what you're saying is a weak student wouldn't have noticed the discrepancy. And if they did, they certainly wouldn't complain about the lighter workload. You see, sharp as they come. You see things the way they are. And I'm sure you know why they're like that. Because of where I come from. Because I'm different. I'm sorry, Nefer. I don't like it any more than you do. It's just... No, it's totally gone into Nefer story coast. Anyway, you said you had a couple of questions. What's the other one? I wanted to check. If someone sent me a letter to the Academia, where do I go to collect it? Ah, your family wrote to you. Well, as long as they put your name on the envelope, someone should hand it right to you. அப்படி பேரை போடுறதா இங்க வந்து ஓட்டே கொடுத்துருவாங்க. Exactly. It's not even a recent letter. I was just curious where the mail would end up if no one collects it. The house of Dana, I expect. I know there's a box for unclaimed mail somewhere in there, probably sitting on a shelf. Whatever you're looking for, that'd be the place to start. Okay, got it. Thank you, Professor. Oh, don't mention it. Honestly, I feel like I failed you. I'm supposed to be your teacher, but I haven't taught you anything. Hey, don't say that. You're a great teacher, and you do your best for all your students.
But the rules are the rules. You're not allowed to teach students like me. It's not just the academia either. The whole world bends over backwards for the successful and leaves the losers to suffer and die. அப்படிதானே? Oh, my dear child. Don't tell me you've given up on life already. I haven't. I just think that if you want to make it in this world, you have to find a way to become successful. போகுமா இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். கடைசியில என்ன பண்ண போறான்? இது ஆக்ட் 5ல தான் கொலம்பினாவோட சம்பவம் போல இருக்கு. ஆக்ட் 4 இதுக்கா இவ்வளவு வேகப்பட்டேன். A big cardboard box full of unclaimed mail. And probably some letters that ended up here by mistake. Let's take a look. உட்கார்ந்து படிமா. படி நல்லா பொறுமையா படி. ஏய் ஐயோ இது ஒரு இதெல்லாம் காமிச்ச. ஓகே மறுபடி இதேதான். A dilapidation survey from Port Ormos. Looks like it's from a core அவனுக்கு காமிச்சேன். அவன் பேர் என்ன? ஐயோ பேர் மறந்துட்டேன். Strange thought. சோமாரி காமிச்சேன். சரி இவளுக்கு அதே மாதிரி ஏன் காட்டணும் சும்மா தேவையில்லாம. This one was never even opened. I guess the recipient didn't care what the core of 30 had to say about anything. Who was it addressed to? I don't recognize the name, but it must have been a Kasharawar professor. அப்படியே நின்னுக்குச்சு டே. Finally completed. This one is addressed to the Immorta Sage. The title is Changes Observed in Satyavada Life Symptoms. Why do all these letters read like full-blown dissertations? Guided by the incense, we became lost somewhere in the forest. All the barriers between levels of consciousness disappeared as our minds soared around in circles, looking for a branch to seek refuge on. In clinical terms, these symptoms fit the description of incense poisoning. The Immorta Darshan strictly prohibits the use of hallucinogenic substances, but I believe there are still people getting away with it. For example, my neighbor who always breaks out into song and dance after using incense. This seems like something the academia would want to know about. Why wasn't it Wait, what's this written on the back? It's so small. The note says, the sender authored this letter while under the influence of mushrooms. I would send it back, but no return address was provided. Stamped by the Grand Conservator of the House of Dana. Enjoy பண்ணுங்க. அப்படி அடுத்த லெட்டர் அடப்புவாங்க. This next one is addressed to Grand Sage Azad. அண்ணமாவே protest regarding recent changes in Sumeru's educational policy. In recent years, the academia has taken on a small number of students from the desert region as per the policy to this effect. Yeah. However, it appears to me that these students have not, in fact, been provided with educational opportunities that are, in any meaningful sense, equal to those enjoyed by their peers. As well as receiving dumbed-down assignments and perfunctory tutoring, they do not even have full access to the Akasha system. Education is the fundamental purpose of this institution, which should go without saying in a nation whose founding virtues are knowledge and wisdom. I ask you, is the lip service we pay to the policy of education for desert students truly the standard of pedagogy to which the academia aspires?
ஸ்டோரியில இப்படி கை As வச்சிரான் பாத்தீங்களா? Grand Sage, policy decisions are your prerogative. But do not forget your roots. You and I were once students too, as was everyone else in this institution. I do hope you will give some serious attention to this matter. லைப்ரரிக்கு புக் I படிக்கவா encourage நாம you to வந்திருக்கிறோம்? discuss issues like this with myself and others, and listen to some alternative opinions. Great letter. Shame it didn't get to where it needed to go. And the sender is... Huh? Sage Cyrus of Spontamod. I didn't realize anyone else even knew how bad students like me have it in this place. So this is where letters from the Sage of Spontamod end up? Nice one, Grand Sage. Really enlightened leap. Whatever. This isn't what I came here for. Moving on. I'm not exactly holding out hope that a letter sent from the desert would even make it here. But if it did, where else would it end up if not in this box? நெஃபரே விருப்பமே இல்லாம தான் படிச்சிட்டு I can't believe how much discarded mail there is. நானும் இந்த क्वेश्चन தான் இப்ப ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. பண்ணுங்க ஜாலியா பண்ணுங்க bro. நல்லா இருக்கு சூப்பரா I இருக்கு. believe for 1 second that any human being has sat down and read through all the documents in this place. Who has that much free time on their hands? Yeah. Wait, could this be it? Greetings, Halil. My name is Sinue, chief of the Shimti tribe. I was the one who came to you and your colleague's aid when you ran into trouble in the Great Red Sand. I don't know how well you remember it now, but I brought you to safety and gave you some water and other supplies. You seemed very pleased and told me your name. In my tribe, learning a person's true name is serious business. And I therefore see you all as friends. You were kind enough to leave your contact details. The Shimti tribe lives a harsh nomadic existence in the desert. You were sympathetic towards my plight, promising to make me a special ambassador of the academia and help us find a way to make a better கரெக்ட்டா 6 வரை பண்ணலாம் மக்களே. அதுக்கு அப்புறம் இருக்குறத வந்து நாளைக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம். This brings me to my reason for writing. Our tribe has fallen on நீ முடிச்சா நாளைக்கு ஒண்டர்லாண்ட வந்து இது பண்றது போயிடலாம் அப்படி நினைச்சேன். வரல. ஒரு 6 வரை பாப்பா. அதுக்கு மேல வேணாம் மக்களே. There was a terrible sandstorm a few days ago. Which blocked up the well in our land. Okay, இது இப்பவும் இவனோ சொன்னதா திரும்ப சொல்ற மாதிரி இருக்கு. I had no choice but to venture into Iyab and Unut territory in search of an alternate water sources தேடி இருக்கறாங்க. The Iyab and Unut are descended from the Thamudians. While we trace our ancestry to Tulatala, we worship the Lord of Flowers and have had relatively good relations with our fellow tribes. Up until now, I found a well belonging to the Iyab tribe. They declined to help us, but I really had no other option. So I took some water to keep me and my tribe alive. To incur their wrath. When we met, you assured me that you would be my ally in the academia. I would like to take you up on that offer, because I really need your help. I wonder if you could send an academia representative. மார்னிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணதா இல்ல ஒரு half an hour சாப்பிட்டு வந்து அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். That aside, the last time you were here, you mentioned that the academia had started accepting students from the desert, and I told you a little about my daughter. We have next to no resources here in the desert, and my power and influence are limited. Would you consider enrolling my daughter at the academia? She is a smart girl. I know she won't disappoint you. From the outset, the academia never took you seriously. Those things they promised were just empty words. I doubt they even remember the name Sinue.
And you were so emphatic that your luck had finally changed for the better. You swore you'd lead us to a better place one day. You spoke with such conviction, like you were the most powerful chief in the whole desert. You liar. You lied about everything. You promised the world and delivered on none of it. And who fell for it? Just me, by the looks of it. Despite your best efforts. Which makes you a pathetic liar. You weren't even any good at it. I think I'll take over from here. Let me show you how it's done. நான் காட்டுறேன் அப்படிங்கறாளா? I just came to say goodbye. Thanks for everything you've done for me in my time here. Nefer? You packed your bags. Where are you going? I'm quitting. Something's come up in my hometown. Gonna head back and deal with it. Huh? But this was a hard-won opportunity for you. You know that better than I do. It was. But it doesn't matter. I have more important things to deal with and they can't wait. Oh, and I didn't want to overfill my bags, so I left some incense on your desk. What's wrong? I thought you liked incense. Although, I did read somewhere in the House of Dana that it has hallucinogenic effects. Don't use it all at once, all right? Isn't this the stuff you brought from your hometown? You're just letting me have it? But you said it's a rare and valuable commodity. Yeah, about that. I lied. It's not rare at all. There's this bunch of ruins near my hometown that are practically overgrown with this plant. It's not worth much. Keep it. It's fine. But Nefer... All right. That's all from me. You take care. Don't forget me, okay? I mean, we're more than just classmates, right? Yeah, we're friends. Yeah. I'll remember you. I lied again. That incense is worth a fortune, and it's a rare find even in those ruins. And as for remembering her, I have far too much to do when I get back. No time to reminisce. I'll be lucky if I even make it through this alive. But either way, I expect I'll forget you pretty quickly. ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு மாதிரி கதையா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறல்ல. எப்படா முடியும்? எங்களை வேற இடத்துக்கு மெயினான இடத்துக்கு அழைச்சு போங்கடா. இப்படிதான் தோணுது எனக்கு. ஏன்னா ஸ்டோரிக்காக வந்து டெம்பரரியா ரெடி பண்ணதில்ல. ஓகே. Bro is enjoying this quest. யாவரு வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கறேன். It's a pleasure to meet you, Mr. Arif. So, what does the Academia want? Since they've sent their special ambassador, I assume there's a big business deal to be made. If not, I'd be very disappointed. Please, sir, lower your blade. You're lucky I'm the one they sent. Not all special ambassadors share my admiration for the EAB people. ஐயோ டாக் டு அப்படினு கொஸ்ட் பார்த்தாலே இருப்பாகுது. The ever-shifting balance of power in the desert reduced the once great civilizations of this region to rubble and sand. But
the story of the Ehab has a very different trajectory. Others grew weak, but you grew strong, beginning in obscurity and moving to prosperity. You're the only ones who defied the trend. Huh. So, you do know who you're dealing with? This well is the perfect symbol of your strength, is it not? It used to belong to the Unut, but it looks like you have control over it now. You're not wrong. But I'm sure you didn't come all this way just to flatter us. Of course not. I came to bring you some very good news. Some information that recently came to light, which might just be your...